Gut. Wir uns nicht ganz sicher, wer das erste war, da wird es nicht abstahlen. Aber wenn mein Part nicht schlimm. Okay, jetzt gehen wir. Um 10 Uhr. Okay. Somehow war es noch nicht durch. Soll ich den einmal restart or something? Okay, hier ist. No, start from the beginning. No, I was. Okay. So slide this one from the node. Select it. Am I on? Okay, let's see if we can have a little bit of a time filler here while they get this rigged up. Can I see a show of hands? How many of you moved here in that 1958 thereafter? How many of you were in that how many people do we have here that have moved to Belize in this time frame? Okay, we see a lot of hands. Now I'd like to see how many of you still remember driving along the dirt road past FDC. How many hands? I'm not one of those, so that's not much more hands. All right, well, somebody says I should call it mud road, past FDC. How many remember traveling on a mud road past FDC? That still doesn't change the amount of hands. How many of you remember traveling on those batons? Bare, open, without gravel. Similar amount of hands. All right, see some more in the back yet. Thank you. Remember them sticking out of there. Never drove on them when they were uncovered. Okay, ik geloof we zijn eruit. Zodat we daar waar we shop hier, niet? Wordt het bad daar bloß eine Kirche heeft had, zo te zeggen, wat bekend wird, nicht Kirche, die andere, die wir ein bisschen da verstärkt. Da wir auf einmal Feier stärker auf dem Bild, nicht? Da wären die Katholiken, da wären die Protestanten, was auch Lutheraner genannt worden, da wären die Evangelischen, und da wären die Reformierten und die Anabaptisten. So, Katholiken, Protestanten, Reformierten und Anabaptisten. Sei klar, was ein Anabaptist ist. Anabaptisten, was sind das? Anabaptist. Ich brauche das Wort hier mal wahr. Wem ist es klar, was das ist? Okay, sind schon die meisten. Ich soll das vielleicht da noch einmal sagen. Das ist ein anderes Wort für so eine, was sich wahrer taufen lässt. Anna, die Versilbe Anna, die kann gebraucht werden für wahrer. Wahrer getauft. So eine, was wahrer getauft sind, wahrer gedeibt. Und sie dort wird die Menschen aus Kinder getauft. Und sie sagen das einmal an, dass wenn sie zum Glauben kommen, die Taufe hier dort im Glauben. Da werden sie wieder Täufer
Oder in Holland wäre das Doopsgezinde. De doop, taufe, doopsgezinde. En veelmaal zijn we ook Mennonieten. In unserem Fall nennen wir dort ein Synonym für dort als Mennonieten. Gut, wir wollen sehen, dass wir bei sich allein kommen hier und sam Dinge, andere weil ich über genug Zeit vernehmen. Die ganze Bewegung von den Anabaptisten, die fängt in der Schweiz an, in Switzerland, und verbreitet sich bei sich nur im Norden. Da haben wir die zwei Circles, eine in Switzerland und das verbreitet sich auch noch boven. Das ist die Krans, wo jene Verfahren von herkommen. Viel von unseren Lied kommen mit den bovensten Krans ungefähr. Das für was dort steht. Das meine ich, dass wir bloß von dort kommen, aber einige von uns kommen auch aus den Untersten und sind vielleicht am anderen war ich noch Preußen getragen, noch Polen getragen, nicht? Gut, das dort und dann, da oben nur, da wo ich den Betaler, da dicht an den Boverster Krans, du hast eine Stadt Münster, was von der Oceandach in Deutschland, Münster, da kommt der Anabaptismus auch an, aber ab in Arechten waren, ab dem falschen, sei ja überdreven extrem. So leicht das, wenn irgendwo was verraschet, abkommt, manchmal was extrem. Und das Anabaptisten, Wiedertäufer, die fouten verschiedene Dinge ab. So denkt ja, okay, nu sind wir so sinnfrei, nu gehen wir, das Arm einfach nötig gehen in unsere Stadt. Und so wurde die ganze Stadt mit Gewalt die Anabaptisten merken, einfach mit einem Schirm mit Gewalt. Nu, unsere Stadt ist anabaptistisch und nu dürfen das alle waren, nicht? Und sie wurden einfach mit einem Schwert dort anführen. So, das weiterführt es wieder von dort, was die Anabaptisten erkannt haben. So, hier wie eine münsterische Sekte, können wir das nennen, eine Sekte, was da entstand. Und das Part bringe ich hier ungefähr, wenn ich glaube, so einen Schreiber, wenn es was gelesen hat, hat gegeben, dort uns Mennoniten genannt wird. Dort hat man es unterscheiden von der anderen Gruppe. Das kann eine von den Ursachen sein, um dort weiter von wem wir reden. Über dem wird die eine Gruppe Mennoniten genannt. Du war dort, wie wir hier stehen, ist da noch ein Mann, wir, auch an der Land, nicht? So, wir gehen wieder. Wenn Mano Simons eine Publik aus dem katholischen Priester auch öffentlich gegen die münsterische Sekte geredet hat, brennt sein Hort aus der ganzen Glaube da wie Münster einfach von der Regierung durchgeschlagen wird. Sie, dort sagt die Regierung, das weit wir uns nicht, sie, die werden nicht wehrlos und die wollen er Glaube nicht mit Gewalt anführen. Und sie, dort, so die Regierung greift da an und schlagt die Stadt Münster ut sozusagen, mögen eng mit dort. Und wahrscheinlich ist Mano Simons sein leiblicher Bruder da auch zu Tod gekommen. Und nun längere Kämpfe, nun lange Studieren in Kämpfen, kam das katholische Priester, was sagt, dass er sein Leben sehr leichtfertig genommen hat, kommt er zum Glauben, leitet sich über dem Taufe, und das geht nicht sehr lang. Dann wird ihm gefragt, dass er ein Lehrer war, weil er sich die Anleitung von dem Port von den Anabaptisten übernehmen will. Und er sagt das auch. Und dort wir Raum 1535. So, nu wir Mano Simons ein Lehrer. Das gute Ding, er hat
goed studeert. En kon dadurch Lothar auch viel von den anabaptistischen Glauben beschreiben. En dadurch zei wat leef je niet anders als de Münsterische, wat leef je anders als de Reformeerde, daar weer ook veel Reformeerde, wat hadden we Anabaptisten te houden? Zo hij heeft dat, ik leef mij van die Tjane, die dikke beker, den dikke Menno Simonsboek. Ik vrij me dat zij revised dat nie gemerkt en dat mij schrijvens bijgekomen. Dat heeft bij ons niets met te doen met dat ons geloofsboek is, zoals wat zegt, zoals wat geloven ze moeten nog een boek hebben, zie de Bibel. In der Hinsicht hebben we dat we zijn boek is dat niet. Aber das ist vielleicht der ganz beste Buch von jener Zeit, was es gegeben hat, wo der mennonitische, wo der anabaptistische Glaube beschrieben ist. So wer da nicht schwierig wäre, kann das nachlesen und für viele Menschen viel dort zu lernen, dass es nicht mehr so ein münsterisches Golf, nicht? So, und so wie das dort in neues Buch. Menno Simons selbst muss überpflichten. Mas seine Lebenszeit, nachdem, dass er kann verlangen, dass wir in den Publik kommen. In der Regierung, die Regierung, wir hängen am Herr und wollen wegschaffen. Und sie bauen 100 Gulden, wer den wird entweder festnehmen, wer den wird anmelden, den Menno Simons. Dort hielt sie, dass wir ein starker Lehrer und den soll weitergeschafft. Ein von den interessanten Städten, wo er wegkam, hat er traveled. Zu den Zeit wird mit Kutsche, Pietskutsche, die große Tone Wels, wird getravelt. Und er wollte von einer Stadt oder andere, so er wurde den Namen eine Postkutsche, Stagecoach. Aber die Bus gefallen. So. Aber hij kon daar boven, op den bakken, daar boven op de bank, daar verre bitte, wo die Kutscher zat. Daar kon hij zaten, zo interessant. Een mens wat dan je voor weer, maar hij zat zich daar boven door. En je neemt ook, dat die het geheim was, dan komen ze bij een checkpoint, wo ze einfach alles sterk sagten van Menno Simons, als ze wisten, wo is Menno Simons, en hij is daar boven. Zo wat deed hij? Hij boog zich even dan aan, boog zich daar even aan de kutschen aan en buigt dan aan, roept dan aan. Hey, is Menno Simons hier bij? Nee, hij is niet. Okay, dann fort. Hey, wir einmal mehr war ich gekommen. So, dass ich al sehe, Antwerpen en Gent en Vlaanderen, wie ein Zentrum von einer Baptisten von Tiane Tiet. En van de ocean dag, wenn wir so ein Programm aus, wo heißt das, Grandma, Brothers, Keepers, was braucht ihr? Verschiedene. Geworden wordt van jene Freundschaftsträgungen kennen, bet an deze Gegend. Dat wo wir wahrscheinlich von herkommen. Die Anabaptisten an die andere Gegend wurden aber sehr verfolgt. Und wer den Märtyrerspiegel kennt, der weiß dort, das meiste halbe Märtyrerspiegel ist dort von gut 100 Jahren an die Gegend von ungefähr vor. Hier ist die Geschichte von Dirk Williams, was am Jail wie wenn sie ihn glauben, aber Rüd kommen kann aus dem Jail, in Weihranen kann, nicht stärken kann, aber doch kommt die, sein Wächter wird das an, und random hing und random am Eis, Dirk kommt eben, aber sein Verfolger braucht Dirk. Was deed Dirk? Was deed? Hij wank aan en halb zijn Feind. Dat is een Geschichte, wat we niemals vergeten willen. Die soll in onze Schule, in onze Kirche
immer aus dem Beispiel gelehrt worden. Weil wir das Geschichte behouden, unsere Kinder, unsere Großkinder, unsere Urgroßkinder, weil wir das Geschichte wieder lehren. Das ist eine von der stärksten Geschichten, eine mennonitische Geschichte von Feindesliebe. Sicher sind viel mehr ähnlich, aber das ist sehr wertvoll. Am Verstärk Gottesdienst ab dem Wutter. Mit der Lamm am Wutter nach vorne. Oder andermal hängen am Dom. Irgendwo hängen in Holland weer veel dames wat ze daar hadden, om dat meer terughouden. En daar zongen ze dan lange Wiese, so wat, dat de mensen dat niet zullen verstaan kunnen. En wat allemaal, en ze moesten dat hem versterkt houden. Marietje Wiens, met wem is der in Vriendschaft? Merken Wiens wordt levendig verbrannt. Wer wir sie? Ich nehme an, ein von unseren Vorfahren. Sie schreibt für dort nach ihre Kinder. Gleichend, solange sie leben. Sei wir im Jail, soll umgebracht worden, Mann wir nicht da, wenn die muss flüchten. Die wir irgendwo verstärkt. Aber ein paar von ihren Kindern wir da ein 13-jähriger Jung und ein kleinerer, wie alt wird, vielleicht weit je, 3 Jahre, 5 Jahre, die zwei Sehens von ihr, die gingen so mit Hingeron daheim, wo sie ihre Mama Polen bringen, wo sie die ansteckte. Die Tongue hatte sie festgeschraubt, die nicht noch was sagen würde oder was singen würde. Und das 13-jährige Jung, den beschwimmt da. Als er zu sich kam, dann wird seine Mama war wieder verbrannt. Was er tat, er klärte nach einem Arschraum, wenn es nach der Klamp säge, was seine Mama am Tung geklammt hatte, dass er nicht wieder reden kann. Diese Geschichte kann ich im Militärspiegel nur lesen. Und von ihrem Brief, das ist interessant, ihr Brief, was sie dann in dem Jail nach einem Mann geschrieben hat, der Brief, der liegt noch in Amsterdam, in Holland, in einem Museum, da kann ich den noch lesen. So wie weiter das eine wahre Geschichte. Ein von unseren Vorfahren, sie wie in Wiens. Nu ändrar vi någon ganz anderes Thema kort. Bald var jag var vi möjligt att han kom. Det ganze Reformationsgeschichte, Reformation, det Kirche den krieg eine andere Form. Wo erst bloß eine Kirche wir einmal eine ganze Kirche. Und dort war die Landeskirche, ein Land um nächste in Europa. Die übernahm ein von den Lehren, entweder die wurden lutheranisch oder die wurden reformed, protestantisch oder reformed, was dann kalvinistisch ist, wenn Johannes Calvin übernahm, das Luther nicht. Dort wird gesagt, dort waren die Mennoniten nicht wehrlos wäre, wird wahrscheinlich Holland seine anabaptistisch geworden. Wenn etwa der Halb von den Menschen wäre einmal Anabaptisten oder Mennoniten, also dort wird genug sein gewesen, dass sie den Party, dass sie die Regierung würde angekriegt. Aber naja, wir glauben nicht an dort Kirchenregierung, dort eintast. Das hat ja nicht geschafft, nicht mal als das wir versagt worden. So, der europäische Länder nahmen das alle irgendein von den Glaubens an. Und die katholische Kirche war ja dort, gleicht das nicht, und die will dort nochmal wahre kriegen. Und dort gab es ein sehr langer Krieg in Europa. Ein 30-jähriger Krieg im 17. Jahrhundert. 30 Jahre ein Wort wegen Glaubens zwischen Katholiken und des Lutheraner wird geführt.
da kommen, Europa, Jane Jente hat 20 Millionen Menschen fertig gekriegt. Als die Krieg durch wäre, wäre der 5 Millionen Menschen. Bei einem Glaubenssache wird die Krieg geführt. Grausame Zeit. Da wäre noch mehr Kriege. Spanien hat den Port von Holland an. Und dort hat er 20 Jahre gekämpft, mit seine loszukommen. Ein schöner Tag, als es mal so weit dort einfach mal anfangen von zu reden, sollen wir mal Frieden machen. Sollen wir mal Frieden machen. In den Tag, wie da in Umke Rinkart, er hat dort ja all 4.000 Menschen begraben helfen, was am Krieg umgebracht wurde. 4.000 Begrafnisse bei warst. Und als er das antwortet, hier ist nun ein Meeting zum Frieden machen, dann wäre bloß so schaftig, dass Frieden bloß so sei, hey, dich das Leid, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Das würde Leid entstehen ist. Von da an hat die Mennoniten dort auch immer gesungen, wenn wir irgendwo angekommen sind, oder eine schwere Zeit gegangen sind, oder anders, bloß einfach in das Leid. So steht man einmal ab in uns eine Erinnerung an die Reformationstiten, wo die 30 Jahre Krieg endlich zum Einkommen, und ja, weil wir ein paar singen davon. Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an und selig viel zu gut und noch jetzt und getan. Der Dosat, wir schenken uns leichter singen, der ewige, treue Gott will uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben. Dazu scheint, dass wir dort derbe haben. Ja, und dann, wenn wir nun das Thema sind von den Leidern, weil den Schau von unseren Leidern, von den altbekannten Leidern, von den Leidern am Beibeker, ans alte Gesangbuch, die entstanden an jene Zeit, weil man sagen, die Zeit von 30 Jahren Krieg, in Doram, von verschiedenen Dichtern, die sind nicht alle davon, aber dort kam ein sehr, sehr großer Schatz von Leider, was der letzte 500 Jahre gesungen worden sind. Da wäre Martin Luther selbst, der Leiderdichter, er selbst gleich die Musikinstrumente holen, er selbst gleich zu singen, leider zu dichten. Mit ihm sozusagen entstand eine lutherische Kirche, das Gesang. Und dann wird dann Paul Gerhardt, wird dann Georg Neumark, da wird ein Ter Stegen, da wird ein Gallert, da wird ein Schaffler, beinahe die nächsten paar hundert Jahre, da wird ein Zinzendorf, ein Gottfried Arnold, Michael Schirmer, und einige von ihnen haben sehr vielleicht leider gedicht. Zinzendorf hat den ich bei 2000 leider gedicht, und da sind so eine bekannte Leider aus voran mit Jesu und alleine unter Thema von Gesang, den großen Schatz von Gesang, da können wir viel Zeit vernehmen, wie wir nicht. Dort weltweit sind sie sich einig gewesen, dass das schönste Leid von all die, wie von Paul Gerhardt, und er heißt, wie ein besonders guter Dichter, und das beste Leid davon wird das Leid, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt,
der allertreuesten Pflege, dass der den Himmel lenkt. Davon einmal die singen dort. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, dass der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ja, dort wird das Gesang, die Musik von Janetit. Wir kommen wieder. Wir kommen bei Holland, bei Niederlanden. Dicht da und da, wo wir immer sagen, wo wir von herkommen. Weißt du, wir selbst kommen nicht unbedingt so direkt alle aus Holland, ja. Maar dat men ons iemand staat, wat we Holland namen, wat we Netherlands namen, aber da groß am Nördlichen Belgium. En dat we dan alle Taubheit Países Bajos, zoals ik gisteren zei, de Nederlanden, Tiana Tiet. En de gegend waar veel water weer, waar het dan meer land fehlt, hier kan je maar nog land uitkijken, dort mögen sich een Daumen am Meer en dan pumpten ze dat water uit en in zout Meierland te komen. En de Nederlanden. Zie, de windmeulen worden opgesteld om dat water er even pumpen. Leven, dat alderse leven in de Nederlanden, de windmeulen door. En dan als daar de vrouw met ihre 2 Malkonen, zeg je, heeft waarschijnlijk haar kie gemalt op de wereld. Als bekend, de soort dat de vrouw smalt, is bekend van onze vervoeren. Oder dat ze ihre leukers op de worstelen hangen. Ja, dat deed ze dan al niet. Dat doen ze toch allebei. Nee, maar dat zijn de beelden einfach uit de gegend, waar onze vervoeren van herkomen. Zo, de kerkje wordt maaltje. En dan hebben we nog een bewijs dat we van dort komen. Ik weet niet hoe dat op Spanisch lookout is. Hier eet je al rice and beans en dat is wel de main dish. Maar de kaas, de leverwurst, de dalgurkje, de nudelsoep, de zure komst, de vrennetje, dat brood, dat hebben we ja niet eens met. Dat van waar we komen, dat is wat we eten hebben. Het is een pot van ons, niet? Men niet in Holland worden als de vervolging abgeheerd. Je hebt hier zo'n lied wat gaat weiter, waar dat schafft, dass de vervolging endlich nog maar abgeheerd en zo wat. Ik vrij me dat ik kan niet voor alles tijd nemen. Mennoniten worden dan even dem zeer rijk in Holland. Zeer rijk. Bieden zich zeer großartige Kirchengebiete en lifestyle wordt großartig. Nicht bloß dort, sie hadden noch nicht Wi-Fi, sie hadden noch nicht Electronics, hadden dort alle nicht, Laptops hadden sie nicht, aber hadden Communication mit der Landeskirche, dat Trouble weer veel van jonge mensen vangen zich aan met partner te bevrijden uit de Landeskirche. En weet je wat, deze kerk heeft zeer sterk geleden door ons. Dat van 150.000 Glieder, hoeveel komt dat bijna samen jaren af, nog vielleicht nog 40.000. De kerk, die deed zeer zwaar lijden onder in wat in Holland.
Aber dort wir aus unser Lied unser Lied wir da nicht durch. Før vi dette Holland verloten, wil ik bloß noch einmal sagen. Und 1632 wurde in Holland ein mennonitisches Glaubensbekenntnis ausgeschrieben, was von 40 Ältesten unterschrieben wurde, da wir Stress manche Kirche. Streiten sich und sie wollen mal sein, sich einig geworden und dort sie mit dem Glaubensbekenntnis kommen taub, so da wir 40 Ältesten von verschiedenen Ländern, was das unterschrieben haben. Dort wir in Dordrecht. Nu wil ik bloß sagen, dass nicht confused worden. In Dordrecht wordt op een ander Glaubensbekenntnis ook gemerkt. De Calvinistische Leer, die haben auch in Dordrecht ein Glaubensbekenntnis gemerkt. Bloß ein anderer denkt auch von Kirchengeschichte. So, das mennonitische Bekenntnis kommt auch da, wenn so wieder Schrift verstehen. Das fing ja mit dem Spiegel, kann ich das noch lesen. Nu wordt een schofjaren terug bij de 1530, als dat met de Mennonieten in Holland aanvangt, deze vervolgd worden, veel vluchten naar Oosten. Naar Oosten, naar de Jent van, dat is een stad wat de Danzigheid, dat land heet Polen, dat weten we. Wo das von der ersten Tag. Da worden die Anabaptisten, da worden die Mennoniten geduld. Sie fangen dort uit und da pflichten sie an. Viel von ihnen. Da können sie ihr Glaube utleben. Das ist kurz, weil bloß einfach wissen, dort uit verschiedene Gegenden sind wir dort taub getrokken. Uit den Netherlands. Aber da wird auch Wort, einzelne nicht so sehr viel, aber kommen mit Switzerland, wenn hier Schalenburg sind, oder Isake, wahrscheinlich kommen die in Switzerland, Millasch, die haben, Wort von der haben in Moravia gewohnt, und so weiter. Von verschiedenen Gegenden trocken unser Lied taub. Verschiedene Gegenden. Jeder einer hat seine andere Plattdeutsch mit. Und darin habe ich von der noch ein sehr richtiges Plattdeutsch mit viel verschiedene Wörter einzumal für unsere Süben, unsere Plochen, unsere Warnixen, unsere Bernussen, unsere Kleidien, was einmal nicht. Wir haben für eins von unseren Wörtern habe in Schaufjäger, wahrscheinlich werden wir dort von verschiedenen Städten taub gebracht haben, taub kommen lassen haben. Aber die Ersten, die dort handtragen, die können nicht in der Stadt wohnen. Wenn die Stadt will, soll man nicht so eine Urbane haben, nicht würde ehrlich sein, es soll dort gehen, wenn Fehler wird, so eine Bitterkant Stadt siedelt sie an. So, das Kron sind die ganzen 3 Arche von dort in Polen, wo unser Lied dann ansiedelte. Die 3 Arche wurden da Wälder genannt. Und was viel von unserem Lied dort wir dort samt gelohnt, durch dat wordt daar uit leiden, wordt daar uit pampen. Ganz anders als wir in Mexiko. Wie verzekerd, da wordt daar hand te krijgen. Dessen moest mal sein, er wordt daar los te worden. Sie können hier wohnen, sie können hier ansiedeln. Aber dat mein Dänemark, dat hadden ze al Erfahrung von in Holland. Der ganze Jent wie eine Wildnis von Samp, ein Urwald. Das geradste Part von ihren Storf war dem und Sampfiber. Aber da wordt Land gemerkt, Ackersland. Groves met Wuta. Damen worden abgeschert en groves worden uitgegroeven, windmijlen abgesteld, zum door Ackersland merken. En rivers aan de kant, rivers, de grote rivers, worden Damen gemerkt.
En dan wordt het water door even gepompt en wordt het tot nog meer geleid naar de Ostzee. Op en down worden hier opgesteld voor de wachter. Dat wordt vielleicht een aanvangsjaren, een aanvangsjaren door was zijn. Wachter, van de river bij ons wordt even vol worden, om dan dat zijn Amerikanen te krijgen. Dat weer zo, dat door am noorden weer de river nog manchmal teugefroren, wanneer het am Ziedel opdaven deed. En dan moest verzocht worden. Dat wordt Amerikanen te krijgen. Zie, Maya daarvan. Stoot eenmaal mal op, dat is hier een beetje warm. In Holland, excuse me, in Polen. En wat denk je wanneer je dit beeld ziet? Akari en wat nog? Een riesstaap. Oké. Akari, wer denkt aan die smalle stremels land? Die moet al manchmal haar afgekoud aangedeeld, die moet al manchmal haar land wiedergeeft aan ihre families. Die kills, die zijn al nog smal, maar dat zal een beeld zijn van dort van Janne. Ja, daar wint waar het doel zaten. Nog een Mennonitische huis van Janne jeent. Een huis wat van Mennoniten gebouwd is. De eerste älteste dort werd Dirk Phillips. Ik zei al gisteren dat een grote part van onze cultuur heeft zich aan die omgeend gevormd. Wij nog niet hebben zo lang gewoond als door. Zo onze geloofsbekenntnissen worden door geschreven. En dus Dirk Phillips heeft een dikke boek geschreven. Ze moesten zich ook helemaal verteidigen wat ze geloofden. Ze worden door adult, maar trotzdem moesten ze zich immer wieder verteidigen, wenn er geloven, wanneer ze ook niet zo dringend vervolgd worden. Kirche wat dort gebouwd werden. De onderste die stond bij een paar jaar terug, dat schade, maar die wordt eigenlijk brandde afhaven zo te houden. De kerk van Ellerwald, van Berne zag deze stad. En wahrscheinlich als Klaus Reimer, wat een vervoerder is van veel van Jünd, is waarschijnlijk in deze kerk, nu kerk gedaan, waarschijnlijk is bekend geweest met deze kerk. Dat heeft nog den stijl met de kansel aan de zijde. En ze te den tijd sogar nog daar hingen nog den predigerstel, dat de predigte worden beim Satte gebracht, dass das ein Belis noch geworden. Ich habe es nicht kennengelernt, aber vorher Jahre trägt dort gewesen. Ich habe es toll, dass von dort ab, wo die Platte gewohnt hat, von mehreren 100 Jahren trägt. Naja, bloß, das bringt uns dann noch ein bisschen dicht dabei. Met deze kastel zijn onze vervoeren goed bekend geweest aan Marienburg, Marlborough, Danzig, door ich dann ja an deze Stadtkreis woonde, maar ja van onze, sogar zo'n lied wat Lothar in Rusland kleine mens worden, bloß dat we een beetje terugverder mee kunnen van waar we komen. So van Mennonitische geloofsbekenntnissen habe ich al geredet. Dem ohne das Port moet we daarbij doen. Dat de ganze Gegend, die stond dem van tijd tot tijd im Krieg. Da waren wens 3 Länder, wat in Polen Krieg vierde. En van tijd tot tijd namen die zich immer mehr van dat land aan, van Polen aan. En da wir ein von den Ländern wie Preußen, das deutsche Preußen, was über dem Deutschland geworden ist, inzwischen wird das Preußen.
Dort Port von Polen, wo unsere Vorfahren wohnten, dort wird von Preußen angenommen, von der deutschen Reich. Dort ist, wo uns dann abgefordert wird, nur die hochdeutsche Sprache über zu gehen. Wenn ihr manchmal gewundert habt, wo habe ich das Hochdeutsche her? Wahrscheinlich habe ich vorher unsere Vorfahren das Deutsch von Netherlands gebraucht. Und wahrscheinlich mit uns Plattdeutsche, was wir da gebracht haben, das Germanische, aber dann über dem, wenn es allemal zum Schreiben und zum Lesen wird das Hochdeutsche gebraucht. Wird gesagt, zu den Zeit haben sie die Hochdeutsche überhaupt noch nicht geredet. So, und wir haben niemals geredet, nicht? So, vielleicht ist das irgendwann ein Connection mit uns. Zie je, wenn alles even ging naar Deutsch, in 1750 fang so, in 1750 ram, dann wordt in de kerk al op Deutsch gepredigt. En so, ze moest ook de Leiderbeker op Deutsch hebben. En dat wordt dat grote, dat oude zangboek, dan opgesteld wordt van een aanleider, wie een ältester Hans van Stein, aber da weer Peter Thies en Jep Fair en Hans Momber. Dat weer het breide water schafte met een leiderboek op Deutsch taubstalen. Maar dat is zeer lang nog her, dan kreeg een aanloding. Hey, je wil vielleicht mal naar Rusland tragen. Keizerin Katharina loopt aan. Zij had veel land aangenomen. En dat land veel te schaffen. En zij loopt Deutsche van Duitsland aan. Aber wist ook al dat de Mennonieten goud op schaffen weer. So, komt naar Rusland. En waar we bald. Dat is een van de beelden wat het beste past aan onze Geschichte im Allgemeinen, wat we nahen hebben van onze wandelingen. Niet? We trokken wieder. We trokken van Preußen naar Rusland. Ohne 18 Feier trok Klaus Rämer. Bij een landkaart van Boer. We trokken naar de Hansworter land aan Ukraine gegeven. We kunnen daar aansiedelen. De broodkommer van Europa, van deel. Het beste land in Europa. Beste land zum Korn en Wertakkeren, nicht? Hinja wees, hier schaut wat sehr interessant van de uitwanderung van Mexico naar Belize. En dit weer de uitwanderung, hinja wees, moesten de weeuwers alle stellen houden, er moest nachstellen gehouden worden, er moest gegeten worden. En bloos, dit beeld zal voor dat staan. Schließlich nog een lange tijd, we kunnen veel vertalen alleen van de reis, maar we worden dat niet. De eerste kolonie in Rusland weer de oude kolonie. Ze werden met den groten river Dnieper goed bekend. De tweede kolonie weer de Malachna-kolonie. En dat is waar Klaus Rämer met zijn groep zich schließlich ansiedeln deed. Dat wir nicht sein Wunschstaat, wenn er wist, an der Kolonie, wir schafft das eine Kirche auch nicht sehr fern. Schon, aber das teilt bloß nicht. Eine Anleitung wie nicht Gästlichkeit. Und er will sich das für Hand tragen, aber zu den Zeit kriegt dann, können sie nicht das für Lohn kaufen. So schließlich trug er gerne Malachna an. Und sie, was funke da vertrouweld, sind wordt geduld in die Gemeinde. Dat gaf schlimme Streiterien, Schlägerien. Und da wir dem Maß für zu Anfang an wieder sogar in Jail, die Mennoniten hat ihn Gefängnis. Laut dass das selbe Kerl gebraucht wurde, wo die Kommunisten viel von unseren Deutschen von hinten der im Kopf geschossen haben. Und einen Schluss merken mit, ja. So, was unsere kleine Menschen Geschichte von Russland ist, das ist ein großer Port davon, die
dat ganz interessant van de gemeente en dan wordt het over dem dan een kleine groep apart weer, wat dan de kleine mennonitische gemeente weer, de kleine gemeente, niet? Klein, je weet wat klein meint, niet? Dat meint niet dat we van Kleifeld komen, zoals iedereen Altersdag en de Altersdag heeft en waar je woont, in Rijnland je woont, dan wordt dat Rijnlander. En er zit een oom te mij en je Altersdag van Kleifeld je woont, en zei kleine meinte. En nou, dat in werkelijkheid is dat het woord klein, also een kleine groep. Ja, also. Dat ik was daar niet lang het heimermerken van dat ik op een andere lijn had nemen. De groep had ook een visie, maar van binnen van buiten wordt de kleine groep aangegrepen. Eind wat ze waren aanvieren, wat de mannen niet al ganz takkgeloten hadden, dat weer de fout was schonk. Die wordt waren aangevierd. Nog eind. Ganz bij een Belize is de invloed gekomen van Johan Cornys zijn schoolreform. Hier zijn niet gekrijgde schoolgebieden, maar jullie alle schoolgebieden. Dat zijn models van de idee van waar Johan Cornys in Rusland de school verbeterd en dan een andere soort schoolgebieden aanviert. Aan ene zijde de grote vensteren, aan de andere zijde de woontafel, verder aan de andere zijde de woontafel. En dat systeem is een part daarvan, maar al die prüfungen en zo verder. Kolonieën, wat de kleine gemeente in Rusland met aanvangt, de aansiedlungen wat er weer. Maar die weer goed lang door. Dan worden de privilegien en fangen ze aan te feilen. Ja, Rusland weer warm Krieg. Da weer de grote Krieg, da weer Napoleon en Europa weer Krieg. En wat wordt het worden? Rusland fällt sich nicht alltau schaftig mit Lied, wat nicht mithelfen will. Das sind aber Geschichten, wo unsere Vorfahren da ab der Krim, was Russland war zurückgenommen hat, wo unsere Lied da geholfen haben, mit da Etterhand für die Soldaten und verwundete Soldaten helfen und so weiter. Und ein paar kleine Menschen Lied ist da auch über dem gestorben durch Kontakt mit Todesgläubig, glaube ich, so was. Aber dann, sieh, dat een van de verrechten wat op einmal zijn soll in Russland, dat komt nu da. En dan vangen de Mennonieten gründlich aan te kijken wat doen we nu. En dan leidt de regering ook nu. Maar daar weer zo'n, die hadden zich zei nog aangeloten. De consul van Odessa werd, de British consul, die loopt onze lied naar Canada aan. En dat hield zich goedelijk. So, de delegaten, er worden delegaten uitgezet naar Canada. En als ze terugkomen, hadden ze een zeer schijnend blad met waar ze over vrijheid in Canada. En dat duurde niet zo lang. En dan wandelde onze vervoer naar Canada, over Engeland. Meer uitwandering, meer schip. En schließlich komen ze in 1874 komen onze vervoer in Winnipeg in Canada aan. Hier moeten we dat erbij doen. De meeste mensen niet blijven dan maar terug in Rusland. En dat part van die Geschichte willen we ook niet vergeten. Eerstens moeten we hier zeggen, de ganz beste tijd, waar de Mennonieten de oudste boeren in Rusland, die komen nu her, nadat dat onze lieder weggetrokken werden. Dan eerst komen nog mal de goldene jaren. But, dan dat Schicksal kwam, de revolution. Aber in de gouden tijden, die bieden zich grote schoolgebieden. Die hadden fabrieken. Die hadden bloos unbegreiflich hieß nicht, aber nicht mehr ganz unbegreiflich, nicht in Mexiko. Aber als die Revolution kam, dann haben wir so ein Bild.
Ein ganzer Tag an einer Nacht wird es geschlacht. Wir gehen hier sehr stark in diese Geschichte. Aber das ist auch ein Part von unserer Freundschaft, was dann trägt bleibt an Russland. Dann haben sie sich durch die nächsten 30 Jahre, sind grausame Zeit gewesen. Die Mennoniten von Holland, MCC wird gegründet, um die Mennoniten dort zu helfen. Nicht? Dann als der Zweite Weltkrieg kam, dann gab es aber eine Chance, was zu flüchten. Und wie nahe das so, das Bild, dann können wir von Hitler seine Armee flüchten nach Deutschland. Wer gleich hat, kann fortkommen. Aber lang nicht alle. Viele wurden verschlafen, viele wurden zurückgeschlafen, mit Gewalt. Und die wurden verplant, die wurden nicht über dem von der Ansiedlung, wo unsere Leute gewohnt haben in Russland, von dort die meiste Furt auf verschiedene Städte haben. Wer gleich hat, kann durch das rote Furt kommen, in wie eine Freiheit. Aber lang nicht alle können. Aber Gott sei Dank, das Lied, der was überlebt hat konnte Lothar rauskommen. In den 1990er Jahren von den viel verschlaften Mennoniten, manche da haben sich über dem Ältestag geschafft, hat da Erweckung gepredigt. Ich glaube, wir da meist verloren, wenn der kommunistische Zeit können sie nicht. Von dort der Papst wieder weich, der Ältestag wieder dort. Aber Gott sei Dank, das gab eine Erweckung. Von daher habe ich hier im Spanischen auch so ein Lied, das nur in den 1990er Jahren in Russland rauskommen. Das so scheint, und so scheint, dass unsere Schwester auch rauskommen, dass sich das Denken geändert hat. So scheint. Aber in Deutschland sind Kirche, in Kanada sind Kirche, Mexiko, verschiedene Städte haben das die Schwester über dem. Und dann, wie wir Anabaptisten kommen, nur auf viel Eierstaat werden nach Amerika kommen. Gestern hatten wir hier ein Fast, ein Wort, wo Spanische und Deutsche Taubwort hat. Der erste Mennonit, der stets für Danksagungsfast mit den Indianern taub. So kann sein, ja, welcher Part von der Kirchengeschichte. Der erste Mennonit, der stets Mennoniten, Amischen stets. Unser Lied wäre in Kanada. Da wäre das Gebiet, was an Chancen, Altmennoniten wahrscheinlich hat sich gekämmert, dass da ein Gebiet eine Unterkunft sein wird, wenn die Russlands Mennoniten ankommen würden. Und die, was von altkolonischer Herkunft sind, das ist auch die Stadt, wo die altkolonische Gemeinde gegründet wird. Da am Red River in Manitoba, Kanada. Wir kriegen alle 160 Acker Land, jeder Mann, Mann. Die erste Zeit in Kanada. Die erste Häuser da. Vom Winter wurde das Häuser gebaut. Hier soll eigentlich Schnee sein auf das Bild. Halb von der Erde, halb boven der Erde. Am der erste kalte Winterstag war Winter. Und wenn es zu kalt wird, danach, dann holte sie noch die Kauen an. Zum das halb aus dem Heater. Über dem bessere Häuser. Und dann, wenn sie Titus aufgerannt und sie, ich will hier, sie aber aufschließen. Wir wären noch nicht so lange in Kanada, dann belebt unsere Kirche, was da nicht interessant wird. Lothar, sonst ist vielleicht interessant, wird trägt die Kirche. Der Halb von unserer Gemeinde wird halbe Mensch.
Veel van onze lieve Schwestern mit ihrer Gabe hadden die Gemeinde verloren. Aber ein interessantes Ding, was mich interessiert davon, die kleine Gemeinde in der Haldemanns hatte eine lange Zeit Hauptkirche. Wenn es da wo meine Mama noch Kirche in Kleifeld. Ein Sonntag hatte der Haldemanns Kirche, andere Sonntag hatte die kleine Gemeinde Kirche im selben Gebiet. So sie können Haupt schaffen. Hat meine Mama manchmal von geredet. So, dass wir leben in Kanada, dann dem ging es nach Mexiko. Wir waren hier aufschlitten. Es ist noch kurz nach einer Frau. Ja, Dankeschön für so dabei sein. So eine Klasse habe ich wahrscheinlich nicht Eier gehabt. Es sind fertig gewesen, hier zu sein. Fertig die Einladung. Und ich wünsche die Gemeinden, die Spanisch Lookout, Gottes Segen. Und in gute 64 Jahre mehr. Dankeschön, Eddie. Okay, next in panel discussion led by Peter Reimer. If you wish to stand up for a moment while they get ready, stretch and yawn. Okay, I could. Hello? 1, 2. Yeah. Okay, please komt hier naar verder. Er zijn 11 personen. We gaan opstellen. 3 dashen. En we laten een mic voor iedereen nemen. Komt en maakt het hier gemütlich. En we willen je wat vertellen. Van wat deze lied zelfs beleefd heeft. Nicht bloß, dass ihr Beker genommen sind, aber wirklich Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und in dem Sinne war das sehr interessant, von dieser Panel-Discussion hier anhören. Die sind nicht alle, was hier in Belize nu noch wohnen. Sie sind von anderen Ländern gekommen. Und da hat sich die Arbeit gemacht, die Mühe gemacht, hier Port zu sein von dit. Und die Leute sich wirklich kriegen. Und Leute zum hier Port sein und diese in Erholung. Während wir hier bitte da sind, alle top, noch sind nicht alle hier. Wir haben den Pfarrer singen, dank dem Herrn mit frohem Mut. Ist freundlich, ist gut. Wer kann den Pfarrer? Gut. Dank dem Herrn mit frohem Mut. Ist freundlich. Müdet nie, ewig, ewig werdet sie. Ja, so ich auch sagte, diese adlige Mal sich Leute Taubkraut ein bisschen bekannt worden. Und jedes Mal, was wir taub kommen, dann kommt da was Frisches bei. Und so wird mit dem dritten Mal auch. Sie haben sich, was es eingeladen, was von Thema sie wollen bringen. Da wir mit einer freien Wahl, und die wir probieren, dann mit taub zu stellen. Da wir von verschiedensten Aspekten was hören. Because es sind alle ähnlich eine ähnliche Schicht. Und aber viel von den Dingen habe ich gesagt, rein, wie gesagt, ich kann sehr gut mitfühlen, was das war, will sich herkommen. So, wir haben hier dieses Lied, ich will mal die Nummern abnehmen. Und ich habe gefragt, dass sie das wurde gleiche, wenn sie können, alle angeben. Nicht für alt sie nicht sind. Aber für jung sie wieder, wenn sie hier ankommen, ja. Dass je niet een beeld habt, meer oder weniger, wie alt wieder dieses Lied, wird sie 65 Jahre terug ankommen. Door waarom? Soms zijn Leute gekommen aus den 58. Und so daher liegt was interessant und so weiter. Sind die Kinder, irgendwie Jungs sind mehr, die 5 Jahre alt sind?
Die sind vielleicht bitte bevor je ziet, dat is goed. Dan wordt dat nu niet zo dan over. Hier is Obram Thiese, Frans Borgman, hier Dick, R.M. Remmer, Ruben Thiese, Willy Thiese, Peter Friesen, Arthur Penner, Tina Penner, Frieda Reimer en Neta Reimer. So de Bibel zegt in Jeremia 16 voor 16, we zullen nou de wij vrouw wat de andere je gonen ha, omdat we kunnen weten wat de God aan de rechte weg is. En daar had ik anders een aangenaam goede gelegenheid, deze onkels en tantes een chance hebben van daar bij wat te vertalen van wat ervoor zijn geweest, eindrukken, experiences en vielleicht sogar noch mal ein bisschen Spaß. Ich glaube, je muss ein bisschen Spaß haben, plus die ganz wichtigste, schwanste Erfahrungen. So, wat immer da kommen hat, ja. En dat kan sehr leicht zijn, dat werden ze hier reinmaken, dat je worden hier van verschillende Erfahrungen, door zijn beker van vandaag, wie je some van die dingen hier, wat ze beleefd hebben. Ik wil je bloß immer verstellen, dat zijn de beker, wat we hier hebben. History beker, besonders über die Geschichte hier in Belize en wat van der herkomen. En vielleicht ganz kort, wat dat je was van Rusland naar Canada naar Mexico, Mexico, Belize en zo weiter. En nog een ander, wat eigenlijk niks te zeggen, deze mannen en vrouwen aangeeft, als een bewoonde kolonie of een kerk of in een stad andere kan. En dit is een man wat het boek geschreven heeft van Amsterdam, uit de University van Amsterdam. Hij is een sociologist en hij heeft bezoek gemaakt in ons en dat heb je getrokken. Samen weer bij Obram Thiese en samen bij mijn mam was en vielleicht some andere. Over de tijd, en hij heeft dit boek opgesteld om te zien dat we een kolonie nemen veranderen. Factors of de dingen wat daar bijdragen dat we veranderen van wat eerst was. So dit is een onkel wat het geschreven heeft met somebody else top van bezit. Mir sagt, es wurde Kinder kann es sogar schreiben, als wenn du selbst door een platform bent. Dat is de most accurate, ja. Mensen kunnen alles worden van die vertalen. Vielleicht ist es meeste, vielleicht ganz so, vielleicht ist es vorher gemacht, aber nonetheless, das ist, wer wir sind. Hier ist das Buch, was wir gemacht haben, oder gemacht wurde, für die 50-jährige Anniversary, then and now, basically. En werden wir hier vertalen, de laatste wordt je vrouw als Piet Knelsen zien, je dicht irgendwo. Piet Knelsen is een ziemlich significant man geweest, is een traagmaker geweest. Hij heeft een vrouw helpen traagmaken, waar de man te de vrouw zich mäßig wist met zijn gevoelens en de vrouw dat zag zo lijden. Dan heeft dus Piet Knelsen meer bijgevoerd en heeft dat door traag gezet en de vrouw weer waren op de been. Dat je dicht is hier bijna te vinger, op side 152. En vol irgendwo dat je dicht wil lezen, dat is Piet Knelsen in die geschichte, eerlijk in je dichtsvorm. Zoveel van dat. Waar we beten. Herr Gott, wir danken dir von da nogmaals, dass du uns geholpen hast, diese 65 Jahre. En we checken aus een grote Verreich, dat deze lied hier van daar kunnen zelf zeugen. En van dingen vertalen, wat ons wichtig was. En ook wel een sentimente delen van daar zu onze ganze grote show hier, wat ik hier verzameld heb. Herr Gott, die alleen gebied die eer. En danke dir, dat du deze lied erholen hast. En dat nog meer wat hier in de verzameling we zijn, wat het zeugen zijn, dat het medig is geweest, met die kracht en die help toe. Daarvoor danken we dir. Ik bid, du mocht deze lied gelegenheid geven te reden, hoe zij van val zijn. So, ze bidden im Namen Jesus. Amen. So, de eerste entry oder presentation wordt van Peter Friese komen. Hij de mic gebied. Deze mic zal alle gewoon te brukken. Want je wel een stoner, stoot op. Maar brukt een mic dat je dat klein duidelijk doorkomt. Maar irgendwann niet dat wil stoppen. Because as te short, we reden dat niet hier je. Ja, ik would give my person, I guess, hope so. I hope everybody can understand and hear what I'm saying. Not that my words are that important. Yes, we moved from Mexico to Belize. There were reasons given, and I think some of the reasons were not very sound or later proved they were not very what you call it. But anyhow, I think it was the Lord's will that we moved here, and the Lord has been good. And if we would have never moved, I don't know what we would have done in Mexico. It wouldn't have worked, I don't think. So I think the whole thing was of the Lord, even though not everything was done the way
maybe it would have been best. I don't know. Maybe somebody doesn't like what I'm saying, but I'm saying, yeah, we left in, okay, I was 18 years old when we moved, and it was 1958. We went from Los Caguayas or Chihuahuan Colony to Parita by number of vehicles traveled, and they had ordered a Chihuahuenses bus that was waiting at Parita. I don't even think the people use that road through the canyon anymore. Maybe they do. I'm under the impression they don't, but that's what we did. And I don't know what time we left. It must have been around lunchtime we left, and we traveled all day, next night, and by the following evening we got to Mexico City. I think Mr. John D. Friesen was in Mexico City or went ahead or something, and I imagine he had hotels prepared or talked or whatever, and we stayed in Mexico City that evening, that night, and the next day and the following day. They had ordered or made a deal with Adio Bus and took us to Coatzacoalcos. I think we left fairly early in the morning and we got there late that night. I think it was one full day travel from Mexico City to Coatzacoalcos. Well, in Mexico City, we larger boys, we went to Chapultepec Park or zoo, whatever you call it, and enjoyed it there. And then we stayed in Coatzacoalcos that first night, and the next day and the following day we crossed the river. There was no bridge right in town at that time, so we all went by boat, carried our luggage to the boat and crossed by boat, and wasn't very far from the train there. We boarded the train and traveled all day, and most of the next night and early morning we got to Escarcia. The man hired 2 trucks to haul us to Chetumal, took some drinks. I don't know what all they took, but I know we ran out of water on the road. It was actually jungle, wasn't roads. Part of it was a road, but part of it was just trail through the bush, logging trails, and you could see it had been muddy, but if it would have rained in there, I don't know, we would have died in there, I think, because we were long time, there was not a person or nothing, just jungle and limbs scraped off our hats and this and that. A number of us people, boys, we sat on a truck, back end of a truck, had straight pipe, but we sat in the back and had our legs hanging down. No, we were, I don't know, 4 or 5 boys sitting there. There was a rope here, and we held on, but I remember, maybe Frank doesn't like it, but Frank Lowen, he sat there too, but he had problem falling asleep, so we had to poke him once in a while to not fall asleep, to fall off the truck, but it wouldn't have been too bad because we were driving slow anyhow, most of the way. But as was mentioned, there was some, we were very, very thirsty and stopped somewhere. Finally, we got a little more civilized, and there were maybe some people living there, and they had some sour orange trees, so we were, I think, shocked by how those oranges tasted, but I think everybody got a little bit, and that night we got to Chetumal, and we stayed there for the night. And I remember that night, seemed like the bed and everything kept on shaking and shaking because we had been shaking all day, hanging back on that truck. But anyhow, that day, I think they hired 2 trucks again and 1 car. So must have been some men went with the car along with some ladies, and they went to Chetumal ahead of us. No, from Chetumal, and we all stopped at the border, and they got to Belize City ahead of us, but we all got that evening to Belize City. At that time, of course, there was no bridge. Everything was ferry, the river across the Rio Hondo and to Belize was just a ferry, and then
at Orange Walk, and there was no bridges. And then in Belize City, same thing. We got there late at night, stayed in a hotel. Next day, Emery King was around, and he helped the people with whatever needed. And they purchased food, like rice and beans and maybe flour and I don't know what all. And maybe a few axes and hammers because we didn't have anything along. And of course then, after the second night, early in the morning, we left and came to Spanish Lookout. Of course, Emery King was riding right there back with some of us other fellas. And we got to the river, and as was said, Abe Lowen walked across the river. So he claimed he was the first one on Spanish Lookout. Of course, the delegation had been here before. So then we were unloaded trucks on this side, and of course, next day or two, they went to Norris and bought some lumber, and we started building another one or two houses because we knew that in a week's time or so, more people would come. I don't know exactly how far it was done, but all the lumber that was crossed by a little dory, and then on this side we carried that on our backs up the hill there, and that's where we built the houses with a few hammers and whatever we had until maybe, I don't know how much later the trucks came, but that's what happened. Then after a couple of days, I guess my sister had been working real hard, washing and a scrub boarding, and a couple of ladies had went ahead, and she hurried after them. And I imagine she got was too hot or what, because she could swim, and the water wasn't that extremely deep, or she drowned, but she drowned, and that was, that's what happened. As it was said already, that there was no minister here or nothing, so, but she was buried there close to the river, and later, some years later, we moved part was dug up and moved the remains, what we could, into the church here. Thank you. Yes, and thank you very much for sharing. What a sad day that must have been to lose your dear sister. So, yeah, that's part of that trip that you made, which was not easy. It had its own problems, it had its own complications, but you survived and you were able to bring all the merchandise, all the stuff safely to Belize. Amazing. 18-year-old. Think of that. Brand completely different roads and places, countries and borders and what have you, to be able to do it so successfully. All right, next we have Willie Thiessen. He is going to talk about some of the difficulties of building roads in Spanish Lookout and some of the things that relate to that. Your time. Ja, ik zie Willie Thiessen. Ik weer 23 jaar oud was herkomen. De jongens wie deden een streep ophaken van wat Saasrood breed wat nu meer rood is van Assoegleek ons bij Dokter, nee, bij Rozenhof, maar daar hebben we de streep ophaken. Kijk wel, we tot al je schoft hebben. De eerste naheid niet gezegd, en we bij de zomermil weer een dak met een vloer boven, waar daar slijpen we blijven, en verschillende jongens slijpen al. Dan s'morgens dan weer een vanjetje luid, en blijven, hij wist niet waar wie anderen ook niet in. Dan ga je checken, en we hebben niet gewend, maar we worden aan weer plus een pak wat een ijsje schrijft gewoon. Dat we hebben niet gewend. Maar dan deden we, een paar dagen hebben we gezocht in aanvang. Ik heb veel bij de zomer geschaft. En dan deden we met die tijd, ik bleef aan een sassie, dan hadden we die voor elkaar, dan deden we vangen. Wij op de schrijven. Die voor elkaar scheefstaal, en dat wil niet gezegd, en deden we die te ver hokken. En dan deden we grove smaken. En we deden de opschoven. Dan deden we jongens vangen
Dus met schaffel uploaden, die wij met schaffel, die we graal vieren. Heb meerdere dagen dat stadje viert. En ik leg aan een sasie, dan hebben we die voor kat. Dan hebben we met een rijkje buiten, dan hebben we met trailers de onja voor en met die voor kat uploaden. En die we starten wij vieren. Dat is een vraag. Wem denkt dat nou dat zo'n dingen zoals je gebruikt worden zum gravel uploaden? Wil je help hebben? Wow. Go ahead. Zo weer dat, joh. Ja, en dan deden we vieren en dan weer... Maar die komen bij een plaat wat bij... waar nu PlayStation is, onje bij Hilside Welding, daar weer meestal daar te komen, daar weer plezier madig. Voor een 3 uur lang na en dan de boel uit de pieknis weer leren aan. Waar ik met hij deed op een eigenlijk de arm heen de boel omdraaien. En dan hadden we een je 4 van 2 dagen of wat en dan komen we niet daar en dan kwam iemand voorsteur voorbij en zei de kolonie weer telt alle. Wat wil we? De kolonie kon niet meer betalen. Pieknis dingen kon waar zat en weer zeer betriept. Maar we deden dan weer vieren. En dan deden maar tijd kwam... die waren aan een porseltje viert. En eenmaal kwam John Rijmer er voorbij. En dan meende hij, ja, als zo erg drinkt, de fouten hadden... met een boot moest hij maar rug vieren. En dan weer bij deze steen bleef immer sterker. En hij loofde dan, dat we nu deze steen, nu die allemaal gravel dampen. Dan we waren moedig dan, die waren weer vieren. En... ik heb een paar dagen niet gevierd. En dan wordt bekend gemaakt waar we een zand vieren. Dan wordt weer meer wat een zand willen vieren. En dan ik nog, ik kan niet samen de dieselvuur stalen. Dan hebben we een stuk te stad gevierd. We hebben meerdere dagen gravel gevierd ook nog. Ja. That's it. Ja, kon je het vielleicht nog zeggen, wat van ziel of wat van budget had je dan tot die tijd? Hoeveel kun je spenden in een jaar? Die tijd weet ik niet zo weten waar. Ik weet dus ik en waar komt hij weer dan weer ligt weer 300.000 nog wat. Dat we aan 92 ligt weer ik en waar komt hij nog over 300.000 nog wat. En aan 2000 dan hadden we 700.000 dan. Dus ik weet het zulke van $60.000. Ik weet niet wanneer het je was. Wat zijn er was dan weer. Jozef Friese als Fermier was er stoot. Goed, zodat we niet alles te beloven, da wil ik u zeggen, Tim, ik zei niet bij shallow, maar ik zeg te vrij of wat de voorstanders aan deden, dat die wagen onderstelden. Ja, wem denkt er nog dat die heeft zijn voeders dat je viert, zijn bolen? Oké. Bang je trek naar de tijd? Wat andere moet vinger, ja? Oké, we hebben even naar de nächste. En dat is een thema even de challenges wat erbij komen van een country change. Dat is de Engelse titel. En de Frans spreekman. Wel de van Rieden. Hey. Does it work? Switch. Yeah, this works. Okay, good afternoon. It's so amazing to see so many of my friends here at this time. And I am Frank, as Peter already said before, and my topic is country change. So it can be very challenging with all the changes that take place, and it can be very interesting. But I, at age of 19, was looking for more adventure, and we got a lot of it on the trip and also when we came here. First of all, my parents were taking care of Grandma, C.K. Friesen, and she was paralyzed and in bed. But when we came here, they decided to take her along.
But how? They took her to Chihuahua and put her on a train that went to Mexico City. This train went through a lot of mountains. You could say high mountains. How could a train pass there? Well, it had to make a lot of curves, sharp curves. We could see down in the valley where cars, the railroad cars, lying down in the valley, looking like they had not made the curves and rolled down. So that made it a bit shivering, but we came to Mexico City, and from there we took her to the airport, because at that time the road transportation was very difficult from Mexico City to Chetumal. So that was the first plane ride that everybody in the group had, I guess. And my little brother, he said he's not going into the air. He's afraid he will not go. But he had no choice. He had to go. But when the plane was it was a huge two-motor plane with propeller, and when that plane moved over to the airstrip, he looked out of the window and he saw it was going on the ground. Well, then he relaxed and he was happy. So later, he got a little shocked when he saw it was in the air, but then he relaxed again. So we came to Chetumal with several stops in between, and grandmother was taken with a taxi to the river, but only to the river, not farther. And with some others went with her. My brother Jacob came to pick us up at Chetumal with one of the freight trucks that he had been helping to bring down here before. So then we went with a truck in the back of the box, and we came to the river, and somehow we got across. And then we were in Spanish Lookout. That was our destination. And here we were with no cars, no electricity, and no telephone and WhatsApp. And water was only to be found in the river. So if we wanted water, we would go to the river and get some water. And so that was one of the adventures that I had been looking forward to. So they were continuing to come. So I was enjoying the situation while the older ones had the responsibility and had to look forward. Then 3 years later, a hurricane came in at night, unexpected. We had no communication with the hurricane business, so we hadn't heard of it before. So it was like a surprise, and like an adventure.
So then the people in Mexico, our people in Mexico, they had heard that there was a hurricane coming to Belize, to British Honduras at that time. And they heard it was coming, but after the hurricane, they did not get the news what had happened, because the communication system in the country had been damaged, and the news just got around quite a bit later. The people in Mexico, they were getting worried. They were anxious to hear. And they had already planned, as the communication started to operate, they heard that we had survived the hurricane, but they had already done some planning to pick us all up from here and take us back to Mexico, because even though they heard that we had survived, they had the impression that we would not make it with all that damage that the hurricane had done, so they were ready to come and pick us up. And apparently, we haven't agreed on that. At least today, we still know that we survived in that hurricane. And when I think of three words from many other words to describe the success of the operation we had here going forward, that would be hard work and unity and the trust in God. Very well said. Hurricane, unity, I'm sorry, what was the first one? Hard work, unity, and trust in God. Let me just see, how many of you still remember that actual happening of the hurricane? Would you want to stand, please? Let's have a look at the people that survived Hurricane Hattie in real life, not just looking at all these images over the media. Thank you very much. You can relate to what Uncle Frank just said. Thank you. With this, we go over to a next topic by Uncle Eddie Reimer, and he has some insights about what it was back then, to the need for cooperation and also supporting one another and the unity aspect. So time is yours. Okay, ja, ik zie Eddie Reimer. En wanneer ze me Edward naam doen, dan doe ik ook mijn ophoor. Je weet niet hoe ik wil. So, ik was 16 jaar als we hier komen in Belize. En ik weet wat ik bij mij aan denken. Ik had mixed feelings. Ik weet zo dat we voeren, maar ik deed me beyond daar nog dat te vrij. Ja, ik kom met mijn familie, met mijn ouderen, je zuster toe. Hier dat we een tweede groep. We ongeveer 10 dagen later, als we hier aankwamen, als de eerste groep deed. Dus ik het te houden had. En ik zie verschillende heb ik ook observed wat je vergående deed, wat overaan deed. En vandaag kan ik al verschillende zijn wat ik daar nog niet kan. Even wat ik wil zeggen, wat een half bewoord voor dat alle toen uitging, wie dat we toepstonden deden. Onze vervoeren, de ouderen, die stonden top en verschillende wegen wat ze deden. En ik zei dat vandaag dat moet zijn een aanstelling geweest, een attitude van toepstonden, wat het teweeg gebracht heeft. En ik vraag me dat vandaag nog zoveel
davon an ans Haar. Aus dem Haar. Das waren wir vielleicht auch nicht mehr so beneidigt sind, als wir dann wären. Aber es ist immer eine gute Praxis. Und dann in verschiedene Wegen, wo das gepracticed wird, wir een waschhaken, striepenhaak, wo Willy Tiesel van de reden deed. De meridian wordt dan opgehaakt, dat was zeer interessant. We deden ook washaken voor andere leden, wordt bekend gegeven, hoe we willen maar in de zin en namiddag door alle te washaken. Dat is zeer interessant, want 20 hadden meer of weniger washaken serveren en we moeten zien wat voor grote vlekken we er gehakt kregen. En die gingen voorop, deden daar strak haken en die wat bij hem doorhaken deden met de ax, die deden wieder terug, dat hij bij hem niet nog, maar de verste op een kop vallen en die was zelf vertoopt. En dan kunnen op andere steden, in andere inzichten, toopstutsen, dan beuren, een huisbuur, wat allemaal het dan weer. Of even een huis sharen met anderen. En dat wordt niet zo hastig voor de rijden houden dan. En dat we zijn stad ook met aan. Maar dat we zo genoeg dat niet alle mensen dat vertrouwen hadden dat we schaffen en die willen zeggen, vielleicht de laatste uit die voor de terug pakte op en voor de terug ze ganz bankrot waren, ze het laatste dollar ook derg hadden. Wel ze weer eentje die worden gewoon gekund terug voor weer dat we geld hebben dus alle die worden al niet gekund terug voor dat worden. Zo dat we zinnen wat er nog terug voor kunnen, die deden. Ik meen niet alle. Maar en de anderen die verzachten zijn, al wordt je zeggen, hem gaat vertrouwen, weer te schaffen. Dat wordt nog schaffen. Ja, en na eind wat er gedaan wordt, had je dit opstonen, vielleicht 2 of 3 en meer, om een kleine Ferguson tractor typen. En dan deden ze den bruggen. Ze afschussen de bruggen en dan worden ze dan weg fertig. En even de vrouwen deden de bruggen te waschen. En dan moesten de vrouwen wasstalen, trashstalen doen, dat ze dan alle fertig worden met hem. 35 Massey Ferguson. Nog een wordt gedaan wordt, er wordt een meeting gemaakt. En dan hadden ze daar bereid te mal groups maken. Vielleicht met een welhabender, met die andere, met een paar anderen, wat de niet zo welhabend waren, wat helpen neidig waren, helpbedürftig. En dan deed hoop stonen en zich in een ander moeten spreken, advies geven. En vielleicht heeft wahrscheinlich de welhabende vielleicht nog mal wat je had om uitleggen, vielleicht. Maar dan vielleicht weinig. Hopen niet wat zijn wird hem dat ze nog wat weer terugkrijgen, aber dem ähnlich had ze, wat zei dertje, dertje geslagen. En zijn wiedergekomen. Eenmaal een gelegenheid wie ik naar Belize gefahren, oder vielleicht mit gefahren, ich weiß auch nicht, aber dann sage ich da, wie ein Mann von Mexiko hier angekommen, ich lebe von einem Container geeint, und wahrscheinlich mit einem wohlhabenden Mann, und ich traf dann mit ihm, die bin beide taub, und dann wir sind ein bisschen neugierig, wo das schafft, und wo getan wird, hier einen Anfang gemacht, und wieviel das Brücke deed, wieviel das kosten wird, een aanvang maken. En dan zit hem te bien bij dik. Een beetje uit veel. Maar dat brukt dus alles.
Alles wat hij had, dat brukt het. Ja, ik geloof dat is een poort wat ik vandaag als een zeer weggesleutel wordt namen wat er weer voor succes dat opstaan en vertrouwen een ten andere en caring attitude. Wees vandaag vrouw daar niet alle toepas bank kapot gegaan dat Spanisch ook nog eens bestaan gebleven. Wie zitten daar wat niet geloof, we worden nog wieder kennen. En waar we dat zijn, wieder te, dat wat we je oren hebben van onze ouderen, dat opstaan, dat wel wieder practicen. Dat kan nog wieder bestaan blijven. Thanks. Thank you very much. Wat van item dat is, ja. Dat van toopschaffen, ja, je zijn een perfect example dat het schaffen dat. Voor alle funds wat hier zijn, dat zijn dat schaft, wanneer we willen zijn, taub te zetten, uit te tussen, en zich dat te helpen, en met hier wat de law is, en daar zijn dingen wat dan gaan te doen. Dat is evident in deze groep, het is evident dat dat heeft gebruikt. Omdat we alle taub te zijn vandaar waar we zijn. So, thank you very much. Nächste, wat we krijgen, nog een van de jongens kunnen. Je redt van een bien bij hier is het nächste. En hij wil wat vertellen over de methode. Wat ze gebruikt had om vormen, method, or basic methods and challenges of farming, and even marketing produce. Tell us your story. Okay, I am George Dick. I was 9 years old when we reached Belize. And I want to make some points about crops and harvesting and try to make it as short and as interesting as I can. A little bit about what we saw when we came here. As that famous trip everybody talk about through the bush and from Scarcia to Chetumal was a very, sometimes the truck would even stop to shoot turkeys and different things, and then we go again. So that was quite an interesting thing for a 9-year-old boy to see. Then we reached the border sometime at night, and there was one street that had lights in Chetumal, and they discharged us there from the truck. And that's where we waited. I can't remember if we took hotel or we waited for the next morning. But anyway, the next morning we crossed the river, the border river, and it had a ferry. And across the river there was a small house with the officer in there. And the interesting thing was that he didn't ask us for our names or nothing. He just counted us and wrote it down in a book. And then we were ready to go. So when we get to Spanish Lookout, we saw 3 acres of clear land, more or less, and a sawmill, and a big house, a big old house upstairs under the famous tamarind tree, where everybody got to hear about. And the 18,000 acre property we had bought from Mrs. Olga Burns, which later some people said we Native people thought we got the land from the government, but that was misinformation. We bought this land from an owner. So anyway, it was all jungle. We had to make roads and clear the jungles, and I remember the first acre that was cleared by a bulldozer. There were close to where Coop Tinsmith used to be. There, the Danny Coop is now. So that's where the first acre was cleared.
And the biggest concern was for everybody what we will make a living with here in Belize. It took about 2 weeks till my dad bought a cow that we could milk. And we really enjoyed the fresh milk because this powdered milk and condensed milk we were not used to and we didn't like it. So it was a valued thing. And we had to go cut grass by the riverside to feed the cow. So then the first and then the Hurricane Hattie brought so much rain that the river raised up to top gallon, they call it, when it's over really biggest flood ever seen. And we saw houses floating on the river, in the middle of the river, and live cattle. And that was in '61. So the hurricane brought in a lot of foreign exchange, was donated to Belize, and that opened the markets for lumber, hardwoods, and farm supplies, farm produce, such as vegetables, chicken, eggs, and red kidney beans and cheese. The first 2 acres of red kidney beans were planted by a machine in Spanish Coast. Was a 2-row planter we had hired from Eduardo Juan, Morningstar Farm. It was brought in by a motorboat by the river. We had no weed control, and the beans grew 6 feet under weeds, very difficult to harvest. Dad and I walked one day to Central Farm to ask for information to raise produce in Belize. Coconut and cacao was suggested. Our colony leader, Peter F. Friesen, said, RK beans will never be raised in this country by us. That was his estimate at that time. And then the corn production started off pretty strong. We had, after 4 to 5 years, Mr. Peter Friesen imported some hybrid seed corn from Nicaragua, the Poi T66, which I remember clear, which doubled our yields of corn from 10 to 20 bags per acre. The price was then between 3 and 6 cents a pound for the produce. I'll talk a little bit about the produce. Tomatoes and other vegetables was one of the first income. After a few years, corn, red kidney beans, and chicken were our major income. Then the harvesting. In 1968, 2 brothers and I built a corn sheller from wood and iron, old iron, powered by a tractor. It was able to shell 300 bags of corn, clean corn, in 9 hours with about 3 gallons of sweat. The corn ears were picked by hand and hauled into by a tractor and trailer, and sometimes in muddy roads, into the corn house. When dry, it was shoveled by hand into the corn sheller. The machine that was built lasted for 6 years and shelled 75% of all the corn from 68 to 73. Then I purchased an old 33 Massey combine from John Friesen to shell corn, RK beans, and harvest milo straight in the field. River crossing with loads was a constant problem, especially when floods came. Prime Minister George Price came in our yard one day by the river with his Land Rover,
and said, I am looking for the best place to put the baking pot ferry, which is still in that location in operation. The old Barton Remy ferry that Nord had was about to give out and too old to be used. God bless Spanish Lookout. Thank you very much. Very interesting. Give an applause. About the beans, right? Rice and beans and chicken is a very common commodity, food that's being eaten by most Belizeans. So it's amazing that orchid beans were introduced and such a successful crop. So we're going to shift a little bit. Would you stand for just a little break? We're going to listen to the stories of these women, and I hope, just stand up. For those of you who are sitting and tired, we can concentrate a little better when it's, we get a little exercise. So next we will hear like a lady that knows a lot about medicine, and what the reasons were that people back then weren't quite as sick as we are today, 65 years later. So we will listen to Mrs. Nadia Reimer, Class B Reimer. You may be seated. Let's pay attention to her. Shove it, yeah. By then, I was being by the Kenyatta. I was 13 years old when we came here in the third group of 31 persons. 3 weeks later, then the first ones came. The question is sometimes asked, what did you eat here in the beginning? Well, when we reached Chetumal after a very rough trip to the jungle, we met Mr. Peter D. Reimer, and he said, buy your own food. There is no one to feed you when you come to Spanish Lookout. So my dad bought about 50 white breads and a gallon of Tate and Lyle golden syrup, and that was our food. We were totally relaxed when we came here. We had food along. And there were two things we never had in Mexico. We reached by the river in the middle of the night, so we unloaded the bus and let it go back, and we lay down on the grass and tried to sleep till morning. It was Easter Sunday, so for 2 days we eat mainly white bread and syrup. We like it. The water we got from the river. Later, a doctor came and told us to boil all drinking water. But the first few weeks, we just drink it as it is. He recommended we should all take vaccines for typhoid fever. After the vaccine, 2 of Mr. Martin Panner's children got sick. After screaming one whole night, and the sad daddy took his 2 children on the wheelbarrow past our house and went through the river. And there they carried him with the dory over the river. And the other side of the river, there was a tractor and trailer, and they were taken to Cayo to the hospital, where they stayed a long time. And we all went through a climate change that made a long line by the 2 toilets that we had here. But most of us stayed healthy, or it improved here in Belize. Daily bathing in the river was very good for all the sores we had from insect bites. For the man who worked in the bush, the ticks the hulstjebak was a big plague for many years. Before they went to sleep, after a good swim in the river, there was a flashlight and spekapula. That was a must for the wives. And my former husband, Klaus Reimer, he was 16 years old. He got malaria. He was nailing roof for his parents' house, and in the hot sun, and he was shivering on the roof, and he had to stop working, and they take him to Cayo on a big truck. In the back of the truck, they laid him, and Mrs. Van Thiessen went along as a nurse. And the babies,
were born in their homes free. The pregnant mothers had no doctor visits before the babies were born. Later years, when our children were born, it cost us $3 to $5 to have a baby. No mother died, no baby died by birth. The babies were here stronger and healthier than in Mexico. They started to walk from 1 year. Here in Mexico, they started to walk from 1 year, here from 10 months. My mom always said this is the best country for children, for babies. We had no colds, no flus, no schnatternase, no measles, no chicken pox. The first year, only one person died, and the second year, some babies died from lung infection. Mrs. Classy Penner and Mrs. Van Thiessen were midwives. They gave a lot of their time for others. Mrs. Thiessen, a young mother raising her own family, often was there for others for first aid, as a first aid nurse. And I want to talk a little bit more about the food. When we came to Chetumal, one father bought a big papaya and cut it and laid it there before us on the table, and he said, "So this is the fruit you will eat from now on." And whooey, the taste and the smell that made nobody happy. And when we came here, we find some little sweet mangoes, but when we bite in there, it was all just hair, hairy, a mouthful of hair. So that was not very appetizing either. And there was the tamarind tree, we called it zure schoute. That was too sour to eat, but some who like sour, they eat it. But we find some green hog plums, and my mom cooked nice red jam from it. A lot of people use the green hog plums for jam. A big problem was that we had with the flour. It always came with worms and bugs. We could buy no flour without the worms. So Mr. Coop was a tinsmith. He soon started to build the flour sieves. I guess he sold a lot of that. Then later we had a problem that the bread gets sour and sticky. Sunday for Faspa, when we cut the bread, we saw the knife became sticky, so we knew the bread was sour again, so we had to toast all the bread. And if it once was in your house, it stayed there. You had that it was just in the house, you had it in the house. And then we start to use vinegar in the dough, and that helped. Potatoes were too expensive to eat, so we tried different things like sweet potatoes, cassava, cokes, a kind of root, plantain, even the green on top of the cabbage tree. And some months ago, we chopped a palm tree with the cabbage tree, and I said to the worker, "I want the green." And he didn't know what they want with it. And he had to bring me the greens from the top, and I cooked soup and gave him from that soup. And he said he had never tasted such good soup before. So there's still something to cook good soup. The main meal was red kidney beans with noodles or kilte. No noodle machine. We could raise our own chicken or cattle, and then we could have fresh meat. But many people didn't eat meat at all. They were too poor. Later, Lily Thiessen started to
butcher meat every other week. He came on our yard and we could buy some fresh meat. And we tried to be thankful for what we had, and murmuring was not encouraged. And all of us, I guess we still have that with us. We don't grumble about the weather. We have learned to take it as it is, because we thought it was God's will that we moved here, and that's what our parents teach us. We have to be happy with what we have. Very well. Thank you so much. Some of the challenges: no ambulances, no first aid, just whatever was available. It's amazing how times have changed. Next is my mom, Frida Reimer. She's going to touch a little bit on the fact that she was in Mexico when her dad was here, and something happened in Mexico that was really frightening. But actually, she wants to talk about what it's like to do laundry in the first couple months or something. So, time is yours, Mom. Yes, I'm Frida Reimer, and I was 14 when we came to Belize. And I was 14 when I was in Belize. And in 1957, my dad went to British Honduras with some other men together, like a delegate, and then that happened. That was in August, and it was kind of sehr viel avara. En dan weer het krijgt ze het ene zin op een oor, we mes rijdt im slopen gaan en dan slucht het bij ons aan. En wat nu, over wie tien wacht, wie alle diester, over onze der weer op de pap van de stokke drak. En mijn oudste zat eraan ruit, en die schwinde pick-up aan switchen en houdt we weg. En we aan de alle ruit, zoveel als der daar kunnen. En die weer er 8 ver om kaap. En dan voeren we nog een beetje naar de lobers, wat dat is nul de tijd, dan voeren we aan de his. Dat weer een beetje een schraak. Maar als papa dan his kwam, dan vertelde hij wat hij al beleefd had. En wilde vielleicht naar British Honduras trekken. En dat duurde ook niet zo lang, wordt red gemaakt op Idrop. En duizend gebeurd, aangepakt, en Idrop staag kwam, en wie voor de meeste voetsen om Idrop weg, de zaken weer abgeloot. En dan voeren we bij Chihuahua, en dan zouden we op een zoek op bij Mexico City. En dat weer het zondag, dan heel wie stil. En normaal kunnen we dan om zoo naar het dierenpark voeren met de street qua. Dat weer dan, zo'n wat we dan iemands eigen zijn hadden. Dan op een oond met zo aan het hotel. En maandag waren we weer, en dat weer dan al niet meer zo interessant, dat reizen. Er waren al tien krank en een bijzonder zeer krank, dat ze dachten dat die would gingen wij sterven. En dat weet je nou als bij de Remmers Bernie. Ik bleef de heetste stad. En dan hebben we weer wat de waar we dan jungle daar doen. En we hadden 2 trucks aangenomen. En dat we plus plot, we kunnen zaten naar Spanje, we kunnen best heen aan op een truck abgeloot, dat klein een beetje vrij. Niet graag zo, maar anderhans, we werden nog een beetje de dag en een zakje met hadden zaken die kunnen daarboven zaten. Maar we voerden de ganze nacht even. En dat we zo zeer lang, we wisten niet of we weer op een rechte weg waren. Maar eenmaal dan vingen we door een suitcase. Weer dat van dat andere fotograaf gevallen, dat we noemen bij. En dan wisten we dat weer ver ons. En we kwamen die morgens en zaten maal aan. En dat we alle nebelig en bakerig waren. En ik er wordt dan paperwork gedaan, en voeren we even ferry. En dan wat Belize, en dan weer we dat daarna. En dan per middag wordt aangekocht, en dan dicht aan middag voeren we dan naar Spanish Lookout. Ook waren we met een oude bas, had blus spreid daarboven te zetten. De vensteren klappen alle. Maar Mr. Emery King zat op de verste zet. En spazierbij kon je niet verstaan. Hij reed je Engels, en we kunnen niet Engels. En dan kwamen we dan iemand samen dat weer een orange geworden. En dan weer, dat zag je al zeer smaak. En dan we nog niet ganz bij de river. Maar dan kwamen we bij de river en dan meende dat op de doorheen op. Dat weer een smalle doorheen en dat weer een donkere man. En die kon plus 3 mensen op eenmaal even vieren. Maar we kwamen wij anders, we moesten dan op en we hielden ons vast.
En gruwde ons, en dat gruwde duurde maar niet lang. Am duurde het niet zo lang, einde voor even vieren. Dan werd het ook zo dat we waren een smaller weg waar we kunnen gaan. En dat we een beetje zo, want we dem wilden nog gaan, dan wilden we bij dat grote huis komen, waar we wilden van aanvang naar bij wonen. En we hadden de tijd al, we wilden al jaren aan onze kassen zijn. En Ankas weer maar da we einer missing, dat we een beetje disappointed waren. Moesten dat accepten. Ik dacht, mijn kassen weer verdronken. En dan werd het na. En dat we geen licht, ze gingen altijd die slopen. Waar bis de dag heb gesproken en leerden mensen zich daardoor hoe ze dan rum hadden. En dan werd het plus in een dag naar rum. En dan ging ik mijn twee zusters slepen daarna in dem dag. En 's morgens tidig op, dan gingen we weer al tidig op, bleef ik hongerig en we voets wat te doen. En moesten we dan naar River gaan met mijn mama water holen. Mijn mama weer zei, nee, dat water zal 20 minuten koken, we willen drinken. En we hadden geen fridge, water wordt niemand niet koud. En we dachten, zei ja, maar dat heeft alle geschaft. En de mannen deden hier so niet zo sekunde, glaube ik, manchmal wir dann nicht modern fahren, dann müsste das Lied auch an. Vielleicht 2 paar oder so, dass es mal mehr rumgeht. Und weil das ist mir immer da alle Mess alle an his hadden, dann die nicht lang kämen sie noch ans Frau, Mama Frau, eigentlich würde wir alle verernt waschen. Und Mama wie al bald so, ja, sie würde sich auch weiter. Und habe ich dann mit 5 Bazars da de werk einmal met een stukmachine gewaschen. Want je niet weet wat een stukmachine is, dan moet je de oudere tantes vrouw. En dan deed we waschen en had ik helemaal gedacht dat ik nog would vielleicht nog een koek krijgen oder een koek oder een ice cream. Je schafte wat meer en wanneer we klok 3 voordig hadden, dan kon ik een his gaan. Dan zei de tante bis nach Dankschein. En dan, wanneer ik dan is weer de nummers mee alles, ik wil gewoon de boeren, dat weer dan een grote treat. De feit weer, de bein weer dan zo een beetje aangeschwollen van al die eiersaffen, zandvlees, badles, halsgebak. En een beetje slams. En dan, wanneer we dan met de gingen, weer zeer makkelijk, maar dan weer die kleine vestjes rijden om ons bieden. Aber boeren ging sehr schijn, aber niet immer. We hebben een paar Mal sind beleefd dat we moesten zijn... Ein paar Jahre ist wir am Strom angekommen und dann wollten wir den zurückkriegen. Die werden nicht gelegt, das wir 2 Mal. Aber die wir beste schwammen können, muss dann erst und dann die wir uns so nicht jeden machen. Alle Tupfoten. Einmal so, dann gingen wir einmal wieder nach, dass wir das catchen können. Und wir haben Bett zurückkriegen. Und so hat es Dinge dann ein bisschen nicht, aber Gott sei Dank, die leben nicht nach. Und ich glaube, es wird niemand zwar so eine große Uitwanderung geben. Ich hoffe, es wird nicht. En wanneer ze nog mee worden zijn te plannen, dan lijkt het ze staat ja dat plus niet. Ja, en ik ben in de groep waar 12 families bij de wereld. Sehr interessant. En dankzij. En verder war ich zum de Masselsabu, ja? Stück Maschine, das war. Wem chant dort? Wer hat dort alle gedaan? Wow, ook nach einer ganz so her. Let's turn the clock, right? Wat dat trekt door aan. Dat is een idee, wat we gebruiken kennen, waar dat niet meer wordt, electricity afkomt, die wasmachine niet meer bij de schaaf wordt, dan trekken ze een stukmachine. Sehr dankzij. Amazing stuff, wat we hier. Zunächst is mijn schwiegermama, en die wil vertellen van dat interessante, dat oninteressante, te slijten te komen. Jullie tijd. Yes, I am Tina Penner. I was 16 years old when my family moved to British Honduras. We were a family of 12, eager to experience life in a completely new country with lots of new things to learn. We had learned from our dad to keep on the sunny side of life and be content even if we did not have everything we needed or wanted. Clothing was one thing. One of our group men mentioned that we would likely all have brought enough material for clothing for 5 years, but that was not the case with most of us. The Purina Feed Company helped us out with that. They filled their feed into print bags which came in different patterns, flowers, striped, etc.
very nice for sewing our dresses and shirts. But we also had bran bags that were softer material, which served nicely for diapers. But we still needed something for the hard-working men's pants. That was solved by washing flour bags, rubbing out the printed words, and then dyeing them with dark colors. They were comfortable and suitable for the hot weather. Then came Hurricane Hattie and flooded Coyote town. There was lots of water damage, and the cloth store had piles of soaked material for sale. So several of us girls decided to go and buy. We decided to go and buy some. We crossed the river by dory and walked to the highway, hitchhiked and got our cloth. Later, a clothing factory opened and they got lots of scraps which we could pick up free, so that was our source for making blankets. We made lots of quilts, which we love to share with the poor people around us. God has taken such good care of us through all the difficulties. To him be the honor. Thank you. All about finding material to make some clothes and whatnot. Somebody had said it was the best, what was it, best pants to wear? Comfy, comfortable. What about the jeans nowadays? Or Wranglers? Basic stuff. Think of that. All right, our next item is by Abram Thiessen, and he wants to talk about something about that has impressed you as a very early age, around 5 or 7, the jungles of British Honduras. My name is Abram Thiessen. I arrived with my parents and 3 sisters at Spanish Lookout about 2 months after the first ones came, when I was only 5. And so I had, at 5, I didn't have much things to worry about. It was for the parents and grandparents more than for me. So what I'm telling is just more like what children would experience or remember. We arrived at the river at nighttime. We were crossed over by a canoe in the dark. For the first several nights, 2 or 3 families shared one house until another house was erected. One morning, the ladies needed water for laundry, so I was given a 1-gallon bucket to join Close Arpana, who was a couple years older than me, to carry water from the river. And that was not only once to go, it was several times until there was enough water. While still in Mexico, I had imagined that in Belize, we children would climb the banana tree from branch to branch and eat the delicious bananas as much as we liked. It wasn't long until I learned it differently. When the first flood threatened our safety, that was the yard close to the river, close to Mennonite Beach. It was just maybe a threat, or we thought it might happen. Then Mr. Peter F. Friesen came by in the evening with his tractor and trailer to gather women and children to take them to people who had already moved up to their permanent place. We all covered ourselves with plastics to try staying dry. It was a rainy night. At my grandparents', it took a while till I could sleep. The unending, unpleasant sound of frogs kept bothering me. I wasn't sure what it was. I thought maybe a bigger animal or something that could never stop making this noise, so I was worried and couldn't sleep.
for a while. When I was 6 years of age, our house was moved over to our property. That property would be where Isaac Weave has his muffler shop, just maybe 200 yards further west from there. Our house was dragged with a D6 cat. Our mom, with the 4 children, we were riding along inside the house. Mom would sit on a solid wood chair close to a window to watch everything. And I think we children, we just were excited whatever happened. Dad would walk ahead with an axe to remove obstacles for the house to pass. When the move came to a soft place, the floor of the house was pushed up from the mud, and floorboards broke loose so that our canned food started falling out. And our dad had to run back and see if he could gather all the glasses of canned food that were fallen out in the mud. Soon after we had settled on our land, my dad walked through the bushes to see what he would find, or how many trees he would find that were good for lumber. He found a huge sapodilli tree, about 4 feet thick. Dad wanted to make a fence post of it. My uncle helped Dad to cut the tree with a crosscut saw. That saw is like about 6 feet long, and it has a handle in each end, and the man cutting with it, they pull, and the next one pulls, and then it moves back and forth, and that way they can cut a tree. But this tree was very huge. It was a whole day or more than a whole day task to get it cut. Before the tree fell, the saw was jammed, so that they had to leave it they had to just leave it and go and walk home. While we were at the supper table, the tree crashed down. It gave a loud sound as its branches crushed other trees down too. Later, splitting the tree into fence posts was several months' work for my dad. For those who have experienced Hurricane Hattie, it is unforgettable. I'm not going to tell much of it, but one thing I want to say about what soon after the hurricane, we had to learn to eat something that we didn't know from before. One thing was the dried split peas. I assume they were sent into the country as a hurricane relief. And there were lots of them available. Sometimes, or many times on the list from the store, there was split peas. Cooks made soup and different other meals of it. But I remember getting tired from them, having them almost every day. Thank you. It's a story of a boy that was 5, 6, or 7 back in those years. And such a good recollection of all the many memories and the things that you've done back then. Interesting. We have another item that nobody has touched on yet. Guess what it is? Education and attending school and related items that could be woven into this topic by Ruben Thiessen. Yeah, my name is Ruben Thiessen, and we came to British Honduras in the year 1960. I was 11 years old then. Leaving Mexico, my teacher was Brother Eddie's dad. He taught me for 2 years, and his brother Victor was my good schoolmate in my grade. Had fun with him. I went to going to
I went to the school here by Rose North, which is across from the town hall. And what I remember at school is rain, mud, and fun. And also screaming animals in the jungle. It was something that scared us. Narrow road, and we had to walk in the jungle, and the first years I never walked alone that distance. I was too scared to walk alone that distance there. And in the school, we learned a lot about Bible things, Bible times, and the Bible people, when they came to a place, they gave it a name. So there was a place where Irvin Thiessen lived in that area somewhere. The road was very muddy. Tractors would drive me, 2 lines were driving, and they got too deep, and the belly of the tractor would touch, and they took another line and drove again. And so we had to walk in the ditch. The top was, we couldn't walk on the top of the hills. We had to walk in the trenches, and beside was no way to walk around because everything was driven over. So we called that name Knei Shata, that means mud deep, knee-deep mud. That's what we called the place. Knei Shata was that place. And as we heard sometimes animals, something beside the road, we could very seldom or never see. A couple times we saw maybe an ear or a tail, something, but really not much. And one day morning going to school, there was a big animal screaming very loud, and we just ran all we could to school, looked backward, and nobody followed us, so we just ran to the school. So a couple weeks later, we heard saying that had been monkeys, so then we were relaxed. And in school, we played under the school quite often. We made a pool with water, and I put a stick through the water, and then through the part, and then here I put another hole that hit this hole, hit this hole. Then we pull out a stick, the pipe run full of water, and then we push it in, and the water skirt high. So we put good nozzles in there, and we pumped water. It was lots of fun. And we also ate under the school. We had a lunch break under the school usually. And if we would dump some food like milk, chocolate milk, then 3 days later, mushroom would grow in that spot. So quite often we saw mushrooms growing under the school. And one day, one student had to stay in during lunch break. So soon after that, the teacher comes out and goes to the jungle and broke off a small stick and came back. And as the teacher passed us, he said something like this should not happen. But he went in and the boy got a spanking. And another time, a visitor came to the school after lunch. The teacher went out, talked with him, and the teacher came back in. And so once the school was out, the teacher told us that Jake Reimer got shot last night. So we took the message home to our parents what happened. And at school, we played different games. We played running, quite a bit of games with running, and then usually to catch me, I need 2 or 3 guys to catch me. But if Hen Vedic was in the crowd, he could outrun me. He could catch me alone. And I never could catch him, but he could catch me. And as we were playing ball, we didn't have a bat. We used a bat to play with. So we just used our hand to hit the ball. And the fingers are soft, so we put our thumb in there, so it was harder. But then if not, we put a kahuna nut in there, then it was harder like a rock. And then we hit the ball very far. But then the teacher said we shouldn't do it because we were playing with children, and they could not catch the ball. And so it flew way over, so we couldn't use that pattern anymore. And one morning, it was very rainy at home. It rained. It was windy. The house got wet. We had to close the cracks and everything. And the good thing was the teacher had said the day before that tomorrow would not be school. He would visit school. So we stayed home tranquilo and enjoyed it. It was windy and rainy. And later we heard saying that had been a hurricane, but we had a good time at home. So
life was fun at school. Wow, that's a very positive impression about the earlier years of attending school. Thank you so much, Ruben, for sharing that interesting aspect of attending school and all its things related to it. Test. Other Peter asked me if you ever had news at school or they reported to school. So one day when the teacher came and went to school, he said, we have a small baby boy, and his name is Ruben. And that boy still owes me a shirt. He has not given me a shirt yet. So they must have liked your name, Ruben. Very good. All right, it makes us curious who that was. You mind telling us? Who was that father? Who was the man that said he had a name they called him Ruben? You mind telling us who it was? Yeah. The teacher was Albert Dick. All right. So there was some ways of sharing news, and especially during, I guess, through the school. You had that incident about Jake being shot, and babies were born, and kittens were born, I guess, and other things that were worth sharing, right? Exciting news. We have our final one. It's all about another very important aspect. It's the church aspect of our community by my father-in-law, Arthur Penner. Time is yours. Yes, it's an important thing to speak about. When our family moved to British Honduras, I was 20 years old, but that was about 8 months after the first ones had arrived here. And as we heard about from Brother Eddie Platt about the spiritual life, is a very important part of our life, and that's what the early pioneers here thought so too. So they one very important thing was meeting together to fellowship and to hear from God's word. And we have heard the expression already about gathering under a what was it again? A tree, tamarind tree. That's what the earliest pioneers did. We were not here then yet, but and that's where the first funeral was held too, as I understand. But soon a church building was constructed. It had a thatched roof made of cahoon leaves, and the floor was river sand spread out. The sides were mostly open, but the lower part of the sides was lumber slats upside down, or antwise. And what was interesting to me especially, and I don't know how many others, that often when the service was going, there would be birds singing on the thatched roof. So while a solemn message was preached underneath the roof, there was maybe a pendula, often it was, that was burbling its beautiful song up on the roof, on the upside and top. And the blackbirds, they were singing good cheer, while the preaching was going on. And for some of us, it was a bit distracting at times, but it was interesting. It was worthwhile to come. When one family after another moved up to the planned villages, they still had to walk back to the church services, and the muddy roads often made the walking a bit difficult. Or, well, we took the challenge and sort of enjoyed it. I remember when we, as I experienced that, we would, often it was not possible to go by tractor. If it was, then we didn't need to walk. But as we walked along, we passed one house, and those young people came to the road, and they joined us. And by the time we were getting closer to the church, there was quite a group walking. And at first, we boys or men, we tried it with rubber boots, but the mud was sticky, and the boots became heavy. I remember one middle-aged man, he once said, when those boots are in stride, then you just have to see that you can follow them. And
So we finally left the boots at home and walked barefoot. Rolled up the pant legs and walked barefoot. And when we arrived at the church, there would be wash basins ready that we could wash our feet and enter the building. I remember that the ministers, they used to carry shoes along and put on their shoes before they walked in, but we were comfortable with being barefoot in the church. So that first church building did a great service, while many of the settlers still lived close to the river, that place that is called Mennonite Beach today. Within a year or so, a new thatched roof church building was erected where Esso filling station is today, and a graveyard was begun there too. And the first grave, as I remember it, the first grave was for Mr. Peter F. Friesen, the colony representative at that time. But that building was blown down when Hurricane Hattie passed over. And then the church services, they were shifted to a building where the poultry were killed, a poultry killing plant, which was owned privately at that time. Room there was a bit scarce, but it did work out. But then, meanwhile, a decision was made to erect a new church building on the land of Deacon Cornelius R. Platt. Brother Platt donated the land for that purpose. The Platt family did not move to British Honduras, but kindly supported the struggling community. The first church services held in the new building were on March 18, 1962. And a bit more than 2 months later, on May 25, the first funeral was held there, and that was for my father, Heinrich C. Penner. This building still stands today. It is called the Chantal Meeting Hall. Many ministers have preached their first message in that building, and several have preached their last message there. A few other remarks on life back then, on those earlier years. As I see it, there was quite a bit of what we sometimes call one-on-one fellowship at that time. And there was quite a bit of visiting done on the evenings, even though it took maybe a mile or two to walk through along the muddy roads. And quite often, when we had visitors, we would spend at least some time singing songs together. And another custom, I don't know exactly how it is going on here now, but the ministerial had the custom of, I don't know how often exactly, but they would often have line it up that they would visit every house, every home, and visit with each member of the church personally. And maybe in a couple of years, that would be repeated. So I could speak quite a bit more yet about present-day life, but I would just like to encourage us, each one of you, let's be faithful in that what God has given us. There's nothing that comes from self-will that will remain, but that which is worked by the Holy Spirit, that will remain. So let's all strive to be overcomers. The bride of Christ is being prepared for the wedding. Let's be ready when that comes. Thank you. And thank you, too, for sharing that aspect of church life, the importance of church, encouraging the weak ones, and visiting and sharing the load, I think is of utmost importance, even in our day and age. So panel, thanks again very much for what you have done, the time you've spent, and preparations for these speeches. May God bless you. And I think we'd like to
open up for a couple questions. Is there any questions that you have in regards to that would be appropriate to ask this panel? Pete has another one. Good. The mic. Arthur said something about birds singing while he was preaching. And sometimes there was a snake up there catching a frog, and they were making noise too. Interesting, yes. The beauty of nature, all the creation. George? I would just like to add one thing. In 2008, I was walking along the streets in Belize City, and we passed George Price's house. And we decided to walk in and say hello, and he accepted us. And he smiled and looked at me, and he said, "Which colony do better, Spanish Gulch, Shipyard, or Blue Creek?" And he smiled while he was saying it. He knew the answer. Because he knew the answer. Well, I don't know if I told him right away, but I said, "We're doing pretty good. I think we're a little bit ahead." Okay, good answer. He took an interest in your doings, right? Catching up and whatnot. Interesting key figure. Uncle Dave Reimer has his hand up, please. How many seniors have died since 5 years ago? Anybody has that number? I don't. Since 5 years ago, in other words, the 60th anniversary. Now we celebrate the 65th. Any idea? Approximate? I guess we don't have the exact number, Uncle Dave. Several. Maybe? I don't know. 5? Could it be 10? 4? Good. And there was another one. Question. I would just like to throw in a few words. You need a mic, right? Okay. Yeah, George, Dweek, and me, we're only about a month difference in age, and we were together. We lived together at the riverside there. One day we saw our dads, George's dad and my dad. They talked about serious things, how to survive, what to do, how to make a living here in this. And we took it really serious. We listened to it, and then we both decided, we will be a part of making this possible. So we agreed we would start something what we didn't know that anybody else did. So that was, we would go and collect the kahunate nuts, and we would split them up and send them with my dad to Belize City on the market, see if that would be a money-making business. And we started it, and I know we shipped one bag with nuts with my dad to the market. I don't know if we got any money of it ever, but at least we tried something. Thank you. You at least tried something. Those kahunates, they were pretty hard to crack and to eat both. I wasn't asked to share anything, but I was born in 1961, and I am 61 now. I was born maybe 3 weeks after the Hurricane Hattie. But I was, Brother Arthur shared a little bit about the singing. One thing I've been missing is like when we were together as the family or visiting in the evenings and Sunday evenings, usually before they would leave, they would sing. And also when there was we would gather for somebody had died, so we would gather in the evenings probably, and there would usually be singing. I really miss the singing. I love singing, and I remember the dogs were also something's hollering. I don't know, I don't hear the dogs doing it anymore. I don't know why. They holler when there's coyotes, but when the singing is going on, I don't know. But it was always, it was a sad sound though, what the dogs did, but I really, who all remembers that? We would sing.
before we would leave. Yeah, well, praise the Lord. I really enjoy that. Yeah, I hope it's not dying out, but it seems like it's not as much as it used to be. But by the way, we're going to treat you to a little singing yet before we leave. Okay? Is it just one more yet? If not, we're going to conclude this panel here. Would you please stand and sing a verse of... one more yet? Okay. Ben Ja, Peter. ek sê Fius haastig. Ek sê een van die was wat zijn hij trakko maakt weer dan zijn jong. Mijn mama deed manchmal interessante uittrekken maken van verschiedenste dingen zei. En mir is dat ganz so, dat ver zij starft, dat zij zei, dat had hier zo schwer gegaan, dat wanneer wir den Weg zijn was van Chattermal, van Escarcia naar Chattermal, dat we zijn Weg was, dan wird China hier gebleven. I think that resounds in some of these men's minds yet, right? You heard the same expression? Not a very welcoming, I guess, consolation. Is another one? Ja, ik was als tiener voor hertraken. En ik vind me aanvang niet zo schaftig hier, want ik had hier mensen die tjenen rijden, waar mijn liefste vriend weer eruit gebleven. En ik schafte aan wie ook op heen. En hadden dan vielleicht 6 Monate geschafft. En dan kwam er eenmaal in de avond wel, vielleicht is het een duifje was. Hij kwam naar de deur. En hij wil naar. En hij bedoelde de deur daar en kwam naar en hij wil geld gaan. Maar toen gelijk, Jacob Hensje, die nam die te quilt even aan. Hij had een grote flint. Eerst hadden al, weet je al, eenmaal geschoten. Er was een woonstof bitte aangebied en hadden daar gewoond geschoten. En dan kwam het er daar aangebroken. En hij vroeg, hoe is de man? En ik wil het geld. Maar Jacob Hensje kwam en voert nam de flint aan en schoof hem er daaruit. En maakte daar touw. Wij kwamen helemaal aan en dan schoot hij aan benen aan. En dan vangen we aan te schreeuwen. En dan ran daar weg. En dan weet je, een paar maanden niet door was, te nacht. Niet weer angst om nacht te blijven. En we dan die ook op hen waren er steeds naar de politie voor. En dan wilde ze gaan, ik zal daarnacht blijven. Na dacht de dag word je niet ganz krijg weggerekend, dus daarna waar hij hier zie. En dan vangen de honden wel aan te balen. En dan ging ik moet checken en dan zie ik die balen en dan gingen er terug gaan. Dan zei hij, hou een paar nachten, dat staat te doen. Dan ben ik gaan slopen. En dan ging ik in baden, maar ik deed niet slopen, ik beet bloos in bed. En bij me weer ze al aan de deur. En bij een karem, die weer dan ook door. Bij een karem aan je gewoon heen, die slepen aan de stoep. En hij had aan mij gezegd, dat hij wilde niet bloos wegrennen, want die mensen wilden komen. Hij wilde een kraaien, hij wilde lampen steken. En hij wilde een kraaien en den eten geven. En nu wil hij ook voor het eerste weten hoe ze aan de zwevel. En zei Jacob Hensje, die zijn op de deur. Dan weer naar onder deur en daar op hemzelf, dat is aan de zwevel. Hij zei, maar ik kan niet hier. Hij zei, die zijn op de deur op hemzelf. Ik kan niet hier. En even dem weer, die deed dat te lang en dan haakten ze de deur durch. En kwamen aan. Dat was een tocht, ja. Dan kwamen ze aan. En dan vroegen ze, hoe is de man? Maar bent hij weer zijn der uitgerand en je gewoon heen weer te de andere der uitgerand. En ik en zij weer door aan de sloopstoep. Komen en fouten aan het lokken aan en vraagde, hoe is de man? En wie zeiden nog niet. En dan schoot hij boven daar aan, er is platter zo aan het snapvloer. En dan zei hij, nu gaan we schreeuwen. En dan schreeuw hij, help.
Dan kwam Kloos Seirheimers jongens daar onderhand. En Kloos Seirheimer weer een Kloos bij no Isaac Dick gegaan. En we gaan weer Isaac Dick en Kloos Seirheimer weer dan kwam een tractor aan die voorkomen. Maar über dem dan hadden die duivel geschoten. En ik gleich, we hadden niet wild dem Jake am Kopf schieten. Maar ze hadden hem am Kopf getroffen. En we Jake doodgeschoten. Ja, dankzij voor de ervaring meedelen. Dat was een zeer gruwelijke tijd, een gruwelijke nacht. En ook een schrik voor de ganze community. Dat somebody groot zo is, weer afgereisd en doodgeschoten wird worden. Ja, dat is een pot van wat onze mensen ervaring gemaakt hebben. Some zeer zware en wat wij doen hebben. En ook veel is goed geweest, wertvoll geweest en God voor je te danken. Ja. Dus zij je laten gevierd hebben. We willen afsluiten, we kunnen goed nog langer. Maar ik wil suggesteren, mijn gedanken, we willen kunnen ergens aanstellen deze maand en vroeg is, wanneer je persoonlijke vragen hebt, welke dingen en trafen. En ik stoot je nog meer, want je mij weten wel van deze mannen met rijke ervaringen, inzicht en ook rood. Goed, we hebben in voorzingen, die tijd is kort, mensen wijzen. En ik wil dan gelijk, want je vers 2 en 3 willen helpen, oké? Please stoot. Eerste vers wat zij zingen, dan zingen we dat lied, die tijd is kort, mensen wijzen. Ze schreven van een Bient Hora in 1832, waarschijnlijk in Rusland. Zingt. Die tijd is kort, mensen wijzen. Und Gott mit dem Augenblick, nur einmal machst du diese Reise, lass deine gute Spur zurück. Nur einmal machst du diese Reise, lass deine gute Spur zurück. Du kannst nicht eine Stunde haben, dein Glück, es möchtest ihnen flohen. Niemals ein Blick kurz zu halten, im neuen Weg, im Höherlohn. Niemals ein Blick kurz zu halten, im neuen Weg, im Höherlohn. Sie wenig für die Zeit verrennen, mit Essen, Trinken, Scherzen, Ruhm, der Worket und Gewinnen, erfüllt die Zeit mit Gutes tun. Der Worket und Gewinnen, erfüllt die Zeit mit Gutes tun. Drum das ging an den Jahren, vorreiten mit sei einzig Wein, von heute am besten zur Wahrheit, für jenes Leben Samenstreuen. Von heute am besten zur Wahrheit, für jenes Leben Samenstreuen. Dankeschön. Vilken tid är vi givit oss Esvin? Okay, Dankeschön, Peter. En Dankeschön für diese Fuchs. Wenn einer Satten horcht, dann wundert einer, wie vertalen, wie jüngere, wie horchen, wie Waar ik aan dat er wat niet beleven zo. Ik weet wanneer we samen hier zijn dat we dan vertalen worden, soms van ons weten we, soms aan het doen, soms van ons aan het nesten. Op een we de tijd is dat niet. En voor dit van nu hebben we nu Schluss maken. Ik geloof nu dat next hebben we geplant. Alle die plan komen tegen in op de kroon. Wanneer ik niet wat gemist heb, dan wil ik nu
Vrouw of de ploen kan meteen willen opkomen, komt op met je vreugde op. Leonard, er is maar nog, die zitten deze tijd in de banken, man. Welkom op te komen. Klaus Pedig is welkom te komen. Okay, I guess dit zijn de groep wat vielleicht de main planning gedaan hebben van dit. En wanneer we worden zijn, we de hard work gedaan houden, dan wordt je vielleicht meest al aan opkomen. So I guess wat we nu worden we alle gelegenheid geven, want van dit soort dingen weer nog wat zei wel, daar hebben we de gelegenheid geven hier. Ik wil gleich hier einem Dankeschön zu sagen, wer ist gekommen, das sehr interessant was. Erstens will ich sagen, Dankeschön to the community für die Finanzen, das ganze Fass. Thank you to the community for financing this whole big feast. 2 meals. Yesterday, I understood we served 4,600 people more or less, and today probably 2,000. So great work has been done. Thank you. And also I would want to say on behalf of the Prime Minister, he texted me just now saying very, very impressed with the community, and more Belizeans should see what he saw yesterday. So he said say it to everybody. So that's one. Second, I think we cannot even start naming people because there are so many that really put a lot of effort in this event. And I would want to say David and his wife, they have served as leaders in this committee, and they have really, really put in a lot of labor and hard work and thinking and everything in it. And also Ben and his wife, Levi, the whole parade thing, which was very, very exciting. Leonard with some antiques, and so it's been just a very good experience. So thank you very much. And then I would want to also thank Eddie and Betty from Chihuahua, Mexico. They really put us in, what should we say, a dot on the map, where we came from, how did it happen, where did the Mennonites came from, and before the Mennonites, where were our forefathers, in which group of people were they moving around the world. And for some reason, by the grace of God, he chose each one. And then he mentioned a few things that a specific person made a significant difference. And we know that everybody here, there's not one that God doesn't have a specific purpose why he is alive and why he is here and why he lives in Spanish Lookout or wherever we live. So don't think that we are just a number. We are really created in God's image to praise him. Thank you. Yeah, I think back now from where this all started, why I'm here in this group. And so anyway, we had, I did agree I would be available, so I was elected to serve here. And it was good, it was fun to learn some more of what happened back 65 years ago. Anyway, we had a meeting, what all we wanted to bring here, so and who would serve, who would take responsibility of it, so I chose to take the responsibility of preparing a parade which was planned to have. And that's where I came in to serve
And so I just hired me 4 other guys to help me, which I want to thank them very much for preparing this parade. I was a bit involved. 4 guys that did most of this work, Richard Panner and Conway Panner and Brian Platt and Jim Cornelson did a very good job. Thank you very much. And of course, if all those guys that did drive equipment or machinery, if they would not have done it, would not have helped anything. And so thank you all for taking and to join the parade with the equipment that was asked for, and a lot of people that volunteered. It was a good help. Thank you very much. Our Prime Minister got a good impression. Some more VIPs that visited and saw the parade, they were really impressed. So our Prime Minister got a really good impression in a short snapshot of what happened from 65 years to today. Thank you very much, and may God bless you. Good afternoon, everyone. I had the privilege of connecting with the neighbors around Spanish Lookout, and it was a real blessing to get to know more people I had never known before, and get to know people that I had in a different way that I had known already for a while. I would like to thank especially Ismael Rodriguez. He was a great support in connecting with the guys that we needed to contact. So yeah, that was a real blessing. I think culture is different, but I think we should celebrate our differences. But I'm glad that we can live in such a peaceful community with neighbors that want to have a peaceful community as well. Yes, ik had meer gesteld voor de antiques. Antiques dat zijn oude zaken. Zo dan neem je vreed uit de oude mensen gesproken te reden, plotties. Zo, ja, dat is wie groot, dat een beter was van wat hij weer. Wie niet zelf gezegd gehad, oder kan mij arbeiden aan. Ik vind het ook zo, en ik kan niet gewoon staan met de security en de safety van die zaken. Online, dat ik weer een denkpunt in de middenweg toe kom, dat hoop ik wel niks voor wat is een job, beter met more safety kunnen hebben. Maar ik geloof, is dat die worden zaken kunnen terugstellen, zoals die medisch is te komen. Maar ik denk, de ganze past year, yesterday vandaag, ik had de hoping dat wat een unity work among de ganze show, de ganze kolonie en surrounding. Van die geschichte, ik ben zeer reminded van de Verenigde Tijd, van de 1615. Wat we daar hielden, dat ik las een boek van Holland wat passiert hier. De Calvinisten, we hier wat van de Calvinisten en de verschillende groepen. Daar weer de Calvinisten, die werden niet. Die werden niet beluisterd, niet dat die van de government vrij maken dienen aan de government te dienen. Zodat je een tijd dat een vrouw naar Anna, een Canadian wordt in Holland. En krijg die tijd weer in Zwitserland, weer door zeer grote vervolging, de Mennonitische vervolging, en de christenvervolging. Die raanden alle wiet in de boeien aan en verkropen zich in de huilen en worden bij je greep en aangebracht. Zo wat hij deed,
dat je was. En zo over die vervolging door in Zwitserland, dat was zeer serieus. En dan weer door 13 maanden uit verschillende groepen. Sommige groepen plus einer wat dem call gekregen had, dat wat maar te doen. Zo deze 13 maanden die kunnen aan een brief schrijven. Aanstonen of zij niet goed wel in Zwitserlandse government dat aanstonen voor de christen. Dat waren die makkelijke mensen. Zo zij schrijft een brief, den brief had ik ook gelezen. En schrijft hem aan de Zwitserlandse König. En dat helpt. De christen worden vrijgelaten over uit dem Landrijk geschickt. En zeer groot part van de christen randen naar Holland. Wijn er help weer van doorgekomen. En dat we wonderen wat er doorgedaan had. Als zij zeiden wat het gedaan, wat wohin ze weer aangekomen, we werden die eindigheid van die 13 maanden. Weer een eindigheid geworden. Dat had een teruggetrokken doorgaan. So dat had een zeer grote warning gegeven aan die 19 groepen. En ik hoop dat je bij ons ook nog maar die wegen met alle wegvallen wat we hebben. Wat vielleicht niet. En God zien hoe zullen zijn. Ja, thank you. Okay, so I guess that as dann alles von das Event nehmt ihr alle dem Dank an für hier sein. Sei Dankeschön. Und wir haben so jemand wollt mit Nuberstaub das Fass haben, das Haftgleich. Ich sehr fan geschafft, so sehr Dankeschön dafür für die Einigkeit in so was es dort. So hatten alle gesehen, das sind doch Abend. I guess wenn Bilder und so was, ich weiß nicht, Offerings für Access weil hatte dort oder was. Ich glaube, es Eli Panner wie der Photographer, ich konnte das finden mal geben. So, vielleicht dem Kontakt, wann ihr Bilder oder Slides wählen, 6, 15, 22, 37 ist die Nummer.